Interventions of Director of Technicalization in Traditional Industries. This session is moderated by Dr. G. Srikumar sir, former Director of IRTC, and now he is working with KILA as Disaster Management Expert. Sir, please. Then, as a part of One District, One Idea project of KDIS, we have conducted traditional industries cluster identifications. During this program, all Kerala 18 traditional industries were identified, and we have selected 2 leading traditional industries for today's presentation. I coordinate Mr. Dr. Muhammad Mansur sir from TKM College of Engineering, Kollam, as represented by Kollam Kashikla sir. Then one more traditional industry, Perumbaur Private Cluster, represented by Advocate Titus Thomas from Talk Engineering College, Ernakulam. Yes. Now I am inviting Dr. Srikumar sir for a brief introduction and presentation. Sir, please. A very good morning to you all, and at the outset I appreciate Directorate of Technical Education and Higher Education Council for organizing an conclave like UDYAMA, where industry, academia and government sit together around a table for the mutual benefit of the parties. So Kerala Institute of Local Administration has already started a venture like this. The local self-governments and the district level panchayats and all have to take this kind of ventures in the district level as well as in the local bodies. That is what we are calling as triple helix model. So we have just started in Kerala by the Kerala Institute of Local Administration and the KDIS for this particular program. Today, education is no longer limited to the classroom. Collaboration between industry and academia can provide exposure to students in the real world setting. As the world is moving towards digitization and new technologies, the transitional boundary between academia and industry is slowly being reshaped. The symbiotic relationship between educational institution and business has given rise to a great shift in the form of industry-academia collaboration. It is nothing but an interaction between the higher education system and industry to exchange knowledge and technology. It provides organization with a mix of academic rigor and practical exercises. We know that most of our classes is confined within the classrooms. And naturally we know, even in arts and science college as well as in the technical universities. So we have to take that theory must be come into practice. Practical knowledge should be attained for the students that is passing out from the colleges. That is what meaningfully that we have to prone the students for this particular achievement. It's nothing but an interaction between the higher education system and the industry to exchange the ideas and innovative methods. Moreover,
Enterprises nurtured with academic institution have their workforce from pool of intellectual talent united by a shared commitment to solving real-world challenges. Students gain significantly from these companies through academia collaboration by aligning with their mission, contributing their perspectives, and actively participating in problem-solving interviews. Often, theories with students read from books might not impact the way a real-world setting is going on. And we have a recent report that 80% of students feel that it is important for schools and institutions to offer real company-led projects for better understanding and learning. Therefore, collaborative research projects, internships, and workshops help students gain valuable insights into the practical applications of their academic learning. This will help students prepare for the complexities that they might face in the future. So, high opportunities for employment, that is what we are expecting, particularly in situations like Kerala. One of the most critical concerns for every student who is transitioning from education to the workforce is the employment opportunities afforded by their education. So with industry academia collaboration, students can feel less worried about employment as this collaboration enhances students' employability by providing them with relevant skills and experience sought by the employers. And we have to, the mentoring is very important as far as a teacher is concerned, because I was also a teacher. I am from the academic field, geology field. Mentoring and network building is very important, as we all know. Industry academic collaboration open a window for students to connect with industry experts. This not only exposes students to practical knowledge, but also allows them to build professional networks. Though collaborative projects, students can establish valuable connections that may lead to internships, job opportunities, and mentorship. That is very, very important. And another important thing is that open access to advanced technology. Being able to connect with industry experts, students can have open access to cutting-edge technology when industry experts partner with educational institutions. This exposure empowers students to familiarize themselves with industry standard practices, enhancing their readiness for future career opportunities. And we have a number of good initiatives coming from different parts, even from the universities and colleges. So we have opted for technology innovation hubs, research parks, incubators and accelerators, supporting startups and entrepreneurships. Industry can provide funding for proof of concept projects, that we have to think of that. So the convergence of all these kind of institutions and industries, that is very important. And also validate their research outputs. So we have got number of examples where you see that the industries have got some people, they are not much qualified, but they have made some kind of products. But how, the academia can validate their research outputs, and we can give guidance for them, and we can rectify their mistakes and take them to the correct standard operations procedures and all. So that is one thing that we can the academia can think about. Another is the training and capacity building for the people in the academia as well as from the industry side. That also that we have to think of. The spin-off companies, even that some of the industries can take up such projects like spin-off companies, separate divisions they can start for these kind of ventures. Then commercializing research outputs, that is very, very important.
the industry works in a fast-paced world, prioritizing products and profits, whereas academia focuses on research and education. So while engaging, both must have reasonable expectation from each other, as well as awareness and sensitivity towards the other's priorities and operating environment to ensure a win-win partnership. So that is what we require now. And as director of Integrated Rural Technology Center, Palakkad, so I served there for 3 years. Some 10 years back, we had a good intervention for uplifting the Potter community. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന മലയാളീസ് ആണല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ, ഈ കളിമണ്ണ് എടുത്തിട്ട് കളിമണ്ണിനെ പല പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ IRTCയുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലെടുത്തു. ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക, പഴയ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ RVG മേനോനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫാണ്. ഷി വാസ് എ കെമിസ്റ്റ്. അപ്പം അവരുടെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കളിമണ്ണിനെ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ആ സൊസൈറ്റിയെ നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വളരെ സിമ്പിൾ, വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇതൊന്നുമല്ല, ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാനൊന്ന്, കാരണം നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് ഞാനതൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. Modernization of traditional pottery, the best practice, that is what, where it is. Okay. Next slide, please. Okay. So you can see what we have done is not a socio-economic survey. So we have done a techno-socio-economic survey. So what are the technical shortfalls in that industry? What is the life standard of the people? And what is the economic status? അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതൊരു മാപ്പിംഗ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തി. അത് ഒരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തി, ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കളിമണ്ണ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ലബോറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു തന്ത്രപ്പാടായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് എക്സസൈസ് അതിന് വേണമായിരുന്നു. അത് ചവിട്ടി പല തരത്തിലും ചവിട്ടി മെതിച്ച് അതിനെ ഒരു യൂണിഫോം സൈസ് ആക്കുന്ന, ഹോമോജീനിയസ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും മാറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത സ്ലൈഡ്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതാണ് പഗ്ഗിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, മിക്സിംഗ് ഓഫ് ക്ലേ ടു മേക്ക് എ ഹോമോജീനിയസ് മാസ്. അത് വലിയ ഒരു എക്സസൈസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം സാധാരണ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, കുറച്ച് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് മാർക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനൊരു പഗ് മിൽ നമ്മളവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പഗ് മിൽ വന്നു. ആദ്യം ആ പഗ് മില്ലിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ വളരെ വലുതായിരുന്നു. നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. കാരണം അതിനൊരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ കൂടുതലും ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഗ് മില്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ്. രണ്ടാമത്, ഇത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഷേപ്പാക്കാനുള്ള ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇതും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് അത് അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളൊരു ഷേപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോട്ട് യൂസിങ് മോൾഡൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. അത് വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു മെഷീനറിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പം എത്ര ടൺ ഉപയോഗിക്കാം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പല വെറൈറ്റീസ് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ 2020 വലിയ തരത്തിലുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു എവല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് IRTCക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് പല തരത്തിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലേക്ക് നമുക്കത് ഇവോൾവ് ചെയ്താൻ ആ മെഷീനറിയെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഇത് മിനി പഗ് വീലാണ്. അത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കപ്പാസിറ്റിയും അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയാൻ വയ്യ. ഞാൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഒന്ന് പറയുകയാണ്. ആ തരത്തിലേക്ക് അത് നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അടുത്ത് ഇത് മോട്ടറൈസ്ഡ് പോട്ടേഴ്സ് വീലാണ്. അതിൻ്റെ വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലേ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചൂള ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത് ഫയറിംഗ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ്. കാരണം അവർ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രേക്കിംഗ്, പാവങ്ങളാണ്, അവരുടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനും അത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കാനും വേണ്ടാണ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചൂള ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അത് വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് എടുത്ത് ഡെക്കോപാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫ്രഞ്ച് പേരാണ് ഡെക്കോപാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കളിമണ്ണെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫ്ലവർ വേസ് പോലുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ആ ഡെക്കോപാഷ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ, ആദ്യം ഒരു ഗ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടാക്കണം, അതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അഡ്ഹർ ഒന്നുകിൽ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ അഡ്ഹർ ചെയ്ത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു വലിയ എക്സസൈസ് നമ്മളവിടെ കുറേ ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ആ പോട്ടറിയിലുള്ളവർ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുത്തു. പല സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇതൊരു, നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ IRTC ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു വലിയ ഒരുപാട് വലിയ ഫേംസും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവരെ ഒന്ന് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രം ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പം ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റി ഇവർക്ക് ഇത് വലിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാനും നമ്മുടെ ഈ കോൺഫറൻസുകളും ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് വരെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒരുപാട് ചിലവ് വന്നു. ഇപ്പോൾ IRTC തന്നെ വലിയൊരു സ്റ്റോളുണ്ട്. ആ സ്റ്റോൾ മുഴുക്കയും ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസാണ്. ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഇത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതൊരു വലിയ തരത്തിൽ കുറേ പേരെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്, അപ്പം പോട്ട് അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വന്നത് റിലീഫ് മ്യൂറൽ ആർട്ടാണ്. ഇത് സാധാരണക്കാരാണ്, ഇവരെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധ പ്രതിമയും ഒരു ബോധി ആലിൻ്റെ ഒരു ഇതുമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് മ്യൂറൽ റിലീഫ് ആർട്ടാണ്. ഇത് നമുക്കിപ്പം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 10-15 ലക്ഷത്തിനാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഈ ആർട്ടിസാൻസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഇവരുടെ സദേൺ റെയിൽവേ ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവർ ഭയങ്കര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ വലിയ ഒരു വോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്യിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് അതിനകത്ത് അത് ഇംപ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വെക്കാൻ സാധിച്ചു. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഒരുപാട് ആർട്ടിസൻസിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വന്നത്, ഇവരെ പലതരത്തിലുള്ള ബീഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരിതാണ്. ഇതും വലിയ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ഗ്രാമകല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റപ്പൊക്കെ IRTCയിൽ മുണ്ടൂര് ഉണ്ടാക്കുകയും, അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഓർണമെന്റ്സും ഇതും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതാണ് പിന്നീടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഈ മൈക്രോവേവിൽ വെക്കാനുള്ള ഈ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ പോട്ടുകൾ, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് ഇത്രയും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം.
അത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാക്കി അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലേ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഇത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആൾക്കാരിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. വലിയ തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരം നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് എടുത്തോളൂ. നമ്മുടെ പല പ്രോസസ്സും ഇതുമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അടുത്ത് ഇപ്പം മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ലളിതാംബിക മാഡമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത്. സോ ഇത് നബാർഡിൻ്റെ, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നബാർഡ്, DST, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഖാദി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഫണ്ടിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വി വർ ഏബിൾ ടു surpass all the difficulties from the funding from the NABARD and other agencies. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് കൂടെ ഇതിനകത്ത് നടക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇനിയും നമുക്ക് 2 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കൊല്ലം കാഷ്യൂ സെക്ഷനിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് മൻസൂർ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ്പാവൂർ പ്ലൈവുഡ് സെക്ടറിനെ പറ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ടൈറ്റസ് തോമസും ഋത്വിക് അരവിന്ദാക്ഷനും ഉണ്ട്. അവരും ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷനുണ്ട്. എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയും ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ചർച്ച ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ആമുഖം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം ഡോക്ടർ മൻസൂർ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കാഷ്യൂ സെക്ടറിലെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning, one and all. So I am Dr. Mohammed Mansoor, Associate Professor, Department of EEE, TKMC, Kollam. Actually, as mentioned, as a part of ODOI, One District, One Idea project scheme handled by KDIS. So there are initially more than 100 clusters selected all over Kerala. And as a part of this program, so we, TKMC, Kollam, mentored, was a mentor of, it is already means this process is going on, it is in final stage. So we mentored 3 clusters among these. One is Green Gold Society. It is related to bamboo products. Then second one is Bernard one chicken company, means FPO. Then last one was Kollam Cashew Processors Association, KCPA. So among these more than 100 clusters, they initially sought out through means a critical evaluation, they reduced the count to near to 50. So that 3 clusters also was there in that shortlisting clusters. And again, it is sought out into 18, as sir mentioned. Green Gold Society, bamboo product, is eliminated from that. So we are means these 2 clusters, that is KCPA and Bernard chicken product, means the cluster is still there in that 18 shortlisted, final shortlisted clusters. So I am coming to this point, that is Kollam Cashew Processors Association. So as a part of these integration of Kerala's traditional industries with technical educations, so that is the theme of this particular event. So technical education's ecosystem.
So here what we are going to do is we will present the collaborative effort of TKM College of Engineering, Kollam, in association with Kollam Cashew Processors Association in association with KDIS to innovate within cashew industry. So these projects demonstrate how educations and traditional industries can work together to foster growth and sustainability. So through technical expertise, innovative practices, and active participations of students and faculties, so we aim to bridge the gap between tradition and technology. So next slide. So PPT is there. Okay. So coming to the objective of this particular program. So as mentioned earlier, so the first objective is to align with the Kerala's mission to revitalize the traditional industries through KDIS. Then to strengthen Kollam cashew sector through innovations and modern practices. And to develop value-added products from cashew kernels. And finally, to enhance sustainability and profitability of the cashew sector. So coming to the cluster details, the association name, cluster name is KCPA as mentioned in title slide. Then it is, sector is food and district is Kollam. As we know, Kollam is known as the cashew capital of the world. So the main aim of this KCPA is to sustain the name as it is, to develop, to maintain the Kollam cashew industries in Kollam. So the despite its importance, the industry faces challenges like the price variation. So earlier, due to initially there was a bulk storage of these cashew kernels. Suddenly the price drops, so they lost so many factories as goes to very dangerous stage. So this is one of the major challenges faced in these clusters. That's why they created this type of association. It is established in November 2020. Next. So the vision and mission is displayed over here. So vision is to establish Kollam as a global leader to innovative cashew products development, enhancing profitability and sustainability within cashew processing sector. Mission is to develop value-added products from cashew kernels, promoting vegan alternatives, ensuring quality and fostering economic growth for members and the state. As mentioned earlier, it is established in November 2020 on an aim that to maintain the bird as it is. That means the cashew, it maintains the Kollam industries, Kollam cashew industries in order to maintain the name, the capital of the world. So it has 146 units, each contains 200 labors per units. So totally 200 means members are there. Among these, female participation is more, around 90%. So their main products is now the cashew kernels. Different quality kernels are there, having around 28 grades. So the main thing is that different grades are there. Its price variation is so from 30 so earlier it was 22,900. Now so the cashew cost is more. So started from November onward, means June onwards, the cashew price is more. So
it's you can see that one. Its price is vary from 30 to 1,100. So due to the field visit and discussion from experts, it is found that the low cashew kernels are underutilized, and there is a demand of all cashew industries are mainly focusing on the processing cashew, raw cashew and high grade kernels like W180. There and market competition is also there. So that means there is an underutilization of low grade kernels, and the low grade kernels is having same quality as that of the same ingredient as that of the the high grade kernels. So through the discussion, next SWOT analysis we conducted as students team and faculty teams conducted SWOT analysis by conducting different field visit. So we can have strength, we identified strength, weakness, opportunities, etc. Strength are dedicated leadership, leaders with proper vision, group of skilled workers are there. As we seen, there are more participations from women. Then coming to the weakness, they are they can have bulk demand, so they are unable to meet the demand on time. Then unable to attract new generation workers. So these are the outcome obtained from the field visit by means of faculties and students. So lack of marketing strategies, lack of proper pricing, lack of training to use modern tools, lack of training to use IT beneficially, then lack of knowledge in value additions in cashew products. So coming to the three, so lack of funds, unable to get funds from government agencies, lack of infrastructures, machineries and processing plants. These are the threats we found while visiting their premises. Next. So there are large opportunities in this particular field, huge national and international market potential, promotions of new value added products, opportunities use, no technologies are the some of the main opportunities in this particular cluster. So coming to the role of TKMC in this product, so we conducted different discussion with the EDA, KDs, which is organized by KDs. Then so key contributions are, so as mentioned, conducted multiple field visits to study industry challenges and gaps. So facilitated interaction with experts from KDs, EDAI and industry leaders, including fund agencies, bank representatives, etc., etc. So conducted, that's already mentioned. Then facilitated interaction with machinery manufacturers. We visited one factory which is located in Thrissur. So based on our requirement, they will construct the machinery for based on the requirement, they will construct the machinery for this type of value added products generation. Then we provided mentorship and technical guidance to students in product developments. Then organized several workshops for capacity buildings and innovation brainstorm section. These are the main contribution which is done by TKMC. Coming to the key roles, mentor institution. As a mentor institution, so we provided strategic direction to the clusters to address industry challenges. Then perform SWOT analysis and identifying challenges and opportunities in column cashew processing structure. Then so we participated in research and development, conducted feasibility studies and market researches to assess the potential of new cashew based value added products. Then felicitate the development of value added products from cashew kernels, especially as mentioned, the underutilized low kernels are there, which is having cost less. By means of these low cost, we can produce high profit
from the markets. So conduct market analysis and suggest innovation to enhance profitability. That means as mentioned, we can see that the cost of low cashew kernel is very low. So by means, if we are creating value added product like cashew meals and cashew paste like that, so we can sell that products after the proper production with the help of by standardization. If we are selling that, we can sell that products with the high price so that we can increase the profitability. So then next one is collaborative facilities. So coordinating, so suppose we are creating cashew milk, so that we need to standardize that process. We need to standardize. That means we need to check the shelf life of the systems. So as an educational institutions and the KCPA, there is not we don't have this much facility in order to standardize these product developments. So it is essential to include some third party in order to make this project into in running conditions. So coordinating with third party companies like Innopolis Bio Innovation Private Limited is located in Kochi for prototype developments and technological standardization like finding the shelf life, means B2B market entry, all these things. For that we can utilize the third party collaboration. Then coordinates with machinery manufacturers for technological programs. So based on the requirement, we need to create our own machineries. So next, support for sustainability encourages the adoption of sustainable practices such as using solar power for plants and operations. Then advocate for the use of eco-friendly materials and process throughout the production chain. So that we need to ensure. So by means of proper guidance. Then marketing and business strategies guides the developments of branding strategies. See, so in order to enter into the market, if we are creating products like cashew meals, cashew powder, or cashew paste, so we need a proper branding. So we are guiding the developments of the branding strategies to establish Kollam cashew brand, means this KCPA brand. So for these Kollam cashew products. Then assist in formulating marketing strategies including B2B and B2C approaches to expand domestic and international markets. So there are large opportunities in these domestic and industrial market for these particular products, value-added products. Next. So challenges identified. So we identify several challenges: dependency on traditional low cashew processing with limited innovations, high production cost due to manual process, there is no mechanization, or advanced processing material is not there. So low margin on low grade cashew kernels. So they are selling with this low cost. So if you are selling it with means by creating this type of new products, so they can increase the profitability. So limited exposure to global market technologies, insufficient marketing and branding strategies. These are the key challenges we identified. Then coming to the students' involvement, so we conducted a field visit to identify pain points in cashew processing industries, especially in Kollam. So students are also participated in this field visit, then collaborated with experts during these expert discussions. So we involved students in this particular discussion, so that collaborated with experts to design innovative solution like producing value added products from low cashew kernels. Then participate. So
actually this project is started in 2001, still is in progress. So it is not in, it is in final stage actually. So during one of these workshop, we proposed, created a business canvas like this. So these are the main outcome which we got. So earlier we don't know what is the project means, business canvas or something like that. Why? Because we are purely in technical background. So we don't know this type of this what is a business model or something like that. So that was the main outcome which is obtained for a faculty, as a faculty for me and my team. Then, so this is business canvas. Next. So the main aim of these things is provide quality products to public with low price. Then to convert the concept. See, actually high cost cashew kernels are costly. So poor pupils are not buying this type of high cost kernels. Why? Because it is too costly. So by means of this new innovation, if we are creating this type of new products from low cost kernels, so we can convert this concept into this manner. That means rich people's food can be served or utilized or can be used for common people's food. That transformation may occur due to this intervention. Then to provide value addition from existing products like cashew powder, cashew paste, cashew milk, cookies. See, these type of products are utilized in several parts of the industry or several hotels, cookies, something like that. So this is the turnover and expenditure pattern. As I mentioned, it is established only in November 2020. So earlier their aim was to felicitate or to build common facility center so that they can purchase bulk amount of cashew, they can import. See, as we already seen, 10% is the domestic. 90% of the cashew, raw cashew is imported from outside. So if they are purchasing these import bulkly, their cost can be reduced. Then that can be distributed into different members or different members in that particular cluster. So that was the initial things. So based on that only this turnover came into picture. So now they are aiming to increase the profitability by means of this new product intervention. Next. So enhancing social capital by means of new developments, it can enhance the income of laborers, enhance the income of cashew farmers, increase the number of laborers, number of shareholders can be increases, then increase the number of production units. So these are the enhancing social capitals. Next. So coming to the outcome of students, already, okay, so this is the crisp point. So please take that earlier slide. So practical exposure to traditional industries, hands-on experience in innovation and prototyping, skills development in teamwork, research and sustainability. These are the main outcome obtained for students. So as educational institutions are focused on NBA accreditations, so we can have the CO/PO mapping. So several program outcome can be obtained for students by means of these type of industry collaborations. Next. So coming to the outcome of faculty. So by means of this activity which is started in 2001, so we got this type of facilities, networking facilities, networking and professional contacts from various domains, then real world exposure. Next. Then market study and industrial dynamics, gain practical knowledge about market trends. What is the market in Kerala, in India, and what is the international market about this particular product. Then self-studying and skill developments.
understanding cashew processing, value addition techniques, how, what are the processes to be involved in order to create the products like cashew milk, paste and powder. Then acquired hands-on experience, and we found that it is not easy to see. We can produce these type of things by means of simple grinder or something like that, but that we need to standardize by means of proper testing and quality testing. For that, it is essential to check all these quality of these things from external lab which is already established. Then participation, innovation, then challenges in product developments, enhanced technology means that teaching methodology, that is very much important as a teacher. So industry insight to enrich the classroom reachings with real life examples and case studies. So encourage students to think beyond textbook by exposing them to practical challenges and collaborative problem solving. So these are the main outcomes. Then contribution to sustainability and economic impact, recognition and professional growth opportunities. Clear. These are the main points. As time is less, coming to the conclusion. So TKMC innovative approaches demonstrate the potential of bridging traditional industries with modern technical education. Value added cashew products can be revolutionized column economy. Then collaboration and innovations are key to the sustainable growth, and support from academia, industries and government is vital for success of these type of innovations. Clear. That's all. Thank you. Thank you, Dr. Muhammad Mansoor. A nice presentation, and because of a shortage of time, we will pass on to the next one. That is the presentation by Advocate. Shri Ritik Aravindakshan is presenting Perimbavur plywood sections. Good morning, all. Am I audible? Yeah. Good morning, all. So myself, Dr. Ritik Aravindakshan, representing Tokach Institute of Science and Technology. So as the previous presenter was giving an idea about what this is all about, let me also give you a brief idea like why we are here in a platform like this, to present something what we have been doing for quite a long time. So, as he rightly said, it's actually an initiative put forth by the KDISC, a government body, in the name of ODYAMA, One District, One Industry. So, KDISC actually recognized several industrial clusters across Kerala, and they had, asked some of our colleges spanning around the entire state to be the mentor institute and then try to find out what are the challenges these clusters are facing. So that was basically the task given to a particular mentoring institute, and we have to identify the challenges, the problems they were facing, and as supposedly we are basically from the technical background, so we have to suggest few technical solutions which can overcome these challenges, and by which they can uplift the productivity, the profitability of these clusters. So that was the basic idea of KDISC ODOI. Now, as the previous presenter said, we had around 100 plus clusters, and there were screenings, stage by stage screenings,
It was initially screened from, we had initial presentations. So from 100, we got reduced to 50. Then we moved on to the last 18 cluster. So our college, Stockholm Institute of Science and Technology, we were asked to mentor actually 2 clusters. One is, of course, the Perumbavoor plywood cluster, and then we had the Edakatuvayil garment industry cluster. So these were the 2 clusters that we were asked to mentor. And plywood, the Perumbavoor plywood industry only could make it to the last 18. Now, before moving on to the presentation, I really would like to appreciate the initiative taken by our government of Kerala, especially the DT, for providing us a platform basically to see if we can bridge the academia and the industry. So let's all appreciate this particular initiative. It's not a small thing, it's quite a big leap, I would say. Now, moving on to the presentation, I'll just give you an insight of our plywood cluster. We have our plywood cluster. These are a few details. So the cluster is plywood manufacturers cluster, and we were the Stockholm Institute was the mentor institute. Then myself with Advocate Titus Thomas, we were the investigators. And yeah, please move on to the next slide. Okay, so as part of this cluster formation, they had actually planned for CFC, or Common Facility Center, and you might be aware that the Perumbavoor is actually known for plywood industry, and it's not the numbers what we have shown here. It's not merely 450 units; it's more than 1,000 units. But this 450 units is part of this cluster. Okay, they have formulated into this cluster. Please don't have an understanding that there's only 450 units in the entire Perumbavoor town for this plywood manufacturing. No, it is more than 1,000. Small scale industries, very small scale industries are there, and the literal count which we took is more than 1,000 units. So, but this 450 units is part of this cluster, and out of this 450 units, 23 industries have formed a consortium, and they actually control this, the consortium and the CFCs and everything. Now, moving on to the detailed, in-depth details of the cluster, you can see out of this 450 industry, there's around 8,000 plus employees, and mainly it is men. We have very less female workers over there. And when it comes to the skilled section or skilled labor section, it is very unfortunate to see we find only men working as skilled laborers. There's no women skilled laborer. I mean, perhaps there's no skill training being provided for them, or perhaps they are not entertaining it. But the fact being very obvious, there is no skilled women labor in this particular cluster. This is one of our key finding, what we could understand when we went ahead with this ODI program. Yes, please, next slide. Yeah, so as I said, the very idea of this cluster formation was to construct a Common Facility Center, a CFC. So it was established in the year 2011. Now, initially they had big plans. They had so much of plans for the CFCs. They planned to have a separate entity for making face veneer sheets. Okay, the face veneer sheets is the sheet which you see on the top of the plywood. Actually, inside of it might be some scrap woods, but what you see as a beautiful thing is the face veneer sheet, which is very, very, very thin. And then they also had a plan of making a resin facility. They had a plant set up for making the urea formaldehyde resin facility. Also, they they had initial plans of setting up plywood manufacturing. So the CFCs had, the initial plan was the CFC would have 3 segments. One would be producing the face veneer sheet. Second would be producing the resin, urea formaldehyde resin, preferably used in the plywood manufacturing. And the third would be for a plywood manufacturing unit as it is. But unfortunately to say, again, the CFC is not having any of this. Only the urea formaldehyde resin plant is functioning as of now.
So that's the scenario of the CFCs as of now. Yes, please, next slide. Yeah, again, as I said, these slides are, merely part of our ODI presentation. So some repetitions might be there. Please, we can move to the next slide. Yeah, now for this CFC setting up, their investment was around 417 lakhs. And you can see the split of it. Government of India actually took 56% of it. They actually contributed it. Then 28% was this consortium. Consortium is like, the 23 industries which I said. Then Kerala government also had their own fair share in setting up this CFC. Yes, please, next slide. Now, if you go into the expenditure detail of this CFC, it's not the expenditure details of merely the CFC. I would say this pattern can be visibly seen for all the plywood manufacturing units established under this cluster, or if they are part of the cluster, or if they are not part of the cluster, whatever be the thing, this expenditure pattern is almost similar for all the plywood manufacturing units. Okay, because raw material takes a large chunk of it, the workers, all other expenses. So this cannot be said as the expenditure details of the CFC alone. You can generalize this as the expenditure pattern for almost every plywood industry unit. Yes, next slide. Now, just to give you an idea about how this plywood is built, now as we all know, we need a raw material, and it would be very less expensive woods, preferably being used. Then we have the very important factor which is used in this plywood manufacturing is the resin, okay, which is used for the adhesiveness, because you have stacks of plywood sheets being placed, and then you apply resin in between, and then you are hot pressing it. So that's how the process is made. So resin is actually a combination of formalin, urea, and melamine. Melamine is basically added so that it gives some water resistance to the plywood. So there are actually different types of resins. You have urea formaldehyde, for which we use urea and formalin. Then we have phenol formaldehyde, which is slightly costlier when compared to the urea formaldehyde. And you might have heard about marine grade plywood. So for manufacturing marine grade plywood, they preferably go for this phenyl formaldehyde. And then you have the facing veneer sheet. As I said, it's very thin, and unfortunate again to say that we don't have a manufacturing unit in our state producing the face veneer sheet, because we need too much of the machine required for extracting the face veneer sheet is highly expensive, and none of the industry is having equipment which can extract the face veneer sheet, and as a result we are actually importing it from other countries, especially like Malaysia and Thailand. Yes, please, next slide. Now, there are some problems. I'm very sure you also have heard about this. So many cases are going in. Air pollution preferably is one of the biggest problem what Perumbavoor is facing as of now because of this plywood manufacturing, because this plywood, as part of the plywood manufacturing, fine dust is suspended into thin air, and that gets it's stuck in the air, and there are people who says they have got so many asthmatic related problems because of this, and if I'm not wrong, the case is still going on regarding the pollution caused by this plywood industry. And then we do have pollution related to water, because all the urea formaldehyde, it's quite carcinogenous. So if not proper if not treated properly, it might end up causing the water pollution. And then another big problem that we identified, maybe we look in terms of an engineer's point of view, lack of mechanization. See, when I say this, let me be very clear. Plywood manufacturing cluster is not like other clusters, because it is
a profit-making cluster. Okay, I've never ever heard from any of the units that they have incurred a loss. They are making huge profits. I mean, good for them. They are making huge profits. But one possible reason why they are making huge profit is because the machinery is required for making the plywood is very less. Okay, preferably we may require around 2 to 3 very big machines, okay, which includes the hot press, which includes the hot oven, which includes the extracting machine. That's it. Okay, remaining everything is carried out by cheap labor. And you might be aware, Perumbavoor is very, very famous for migrant workers. And the labor availability is too much, and the labor availability is very inexpensive. And as a result, they don't intend to incorporate any mechanization over there. Okay, because they don't want to invest in so much of automation in the industry. They don't want to incorporate bigger machines into their facilities because it might incur further cost. Okay, that is their part. Now, there is another context for it. You have huge machineries being set up, but then there are some regulations from the KSAB side as well, that this much consumption cannot be used. So such things are there. When I say this, you cannot simply put all the blame on the manufacturers for not taking up the mechanization, because mechanization results in energy consumption, and there is huge restrictions on energy consumption from the government side. So that is also there. So lack of mechanization is another problem that we could find while we were investigating this particular cluster. Then another problem that we could see was very unhealthy industry environment. The reason why I'm saying unhealthy industry environment, you don't find it as an industry. It's like a timber factory over there. You have some timbers kept over, you have some people roaming around, they are taking it. Some people might be carrying the plywood sheets, some would be applying the resin, and the total orientation of the industry itself is not up to the mark. That's our finding. I'm not saying I'm the right person or we are the right people to comment on it, but still, the observation what we made over there is it is totally an unhealthy environment for the laborers over there. So that's the one other finding which we could look into. Then another very important, there's no safety norms. Not a single safety norms has been followed there. There are some accidents happening, and very few get reported. Very large sum of accidents never get reported. So that's a very big concern. And since the availability of labor is so much, if one worker is met with an accident, he can be easily replaced. And the funniest part is, if you look into the labor availability, one laborer might work in a particular unit for like 2 or 3 days or maximum 1 week. So they really don't have the industries, they really don't have a clear picture about who are the workers, or if you look into their time span in that particular industry, it will be like varying from 2 to 3 days or maximum 1 week, or by max 2 weeks, not more than that. So it gets, the availability is more, they get cheap labor. If one goes, other guy would be coming in. So no problem with the labor availability. Yes, please, next slide. Yeah, so these are just, the few air pollution problems, key pollutants, which has created so much of problem, especially in that Perumbavoor region. We have the wood dust, which is actually a byproduct of this plywood manufacturing. Then we have the formaldehyde, the methanol, all those which is being used as the resin. That is also causing, those are also the key pollutants. Next slide, please. Now, water pollution also, the one reason why water pollution actually is not a big reason over, but a big factor over there, but then they could easily control the water pollution over there. The problem is these laborers are not trained enough to deal with these chemicals. So they might be using a small paintbrush to apply the resin onto the sheets,
And then they might be washing, after the purpose, they might be washing this particular paintbrush in a small cup of water. They might be throwing the water into the nearby water resources are available for us. So this is because they are not trained how to treat this thing. You're not supposed to throw away the chemical wash water to a water source, a natural water source. So this happens. Imagine a small town called Perumba, if it has got 1,000+ units, and if everyone does the same, imagine the volume of water pollution that they might cause. So water pollution is actually not a byproduct of the plywood, but because of the insufficient training provided to the laborers over there, this is now creating a problem for them. Yes, next slide, please. Yeah, move on. I mean, I'm just put in one slide just to see what are the effects and all those things. Yeah, please, next slide. Yeah, these are few photographs, the real photographs which we took from a real plywood unit. Now, from the way you can see how it is being handled, do you really think we have a very healthy and a very organized industry structure over there? I mean, it's not. It's not. You can very well see how unhealthy, how this raw materials is being handled, how they are without any safety norms, they are handling the machines. So all these are big problems that we identified as part of our investigation in this plywood cluster. Yes, please move on. Yes, these things are not some cutting edge technologies. These are there. Many industries have been using it. And so these were some solutions what we proposed as part of the ODI program, installation of ESP for controlling the air pollution. Basically, but as I said before, the industry is not, or the owners of the industry is not ready to invest too much onto this, because no legal obligations for them that they have to install these things. And more than that, they are minting money like anything. Again, I would like to stress on to the point, plywood cluster is not like other clusters. They are making huge profit. And they are, if my observation is right, I would say they would be the most profit-making cluster when compared to all other clusters in Kerala. So this one solution for controlling the air pollution we suggested during the ODI presentations. Next slide, please. None of the industries are having any ETP plans and STP plans. So if install this, again, this is not a cutting edge technology. This is there in almost every industry. But these units, this small scale units, are not having this. But I think certain units over a period of time have agreed and have started working on installation of ETPs and STPs. But if installed properly, or at least if they have, again, like a common facility or a common ETP facility for all these units, it could bring wonders for controlling the water pollution. Yes, next slide, please. Yeah, now, yes. I understand the time constraint. I'll just quickly go through it. So we do have one of the, I just showed you, industry, again, not in our country, but in some other countries where pure automation is being taken. Everything is quite automated. So this kind of automation, if it can be incorporated into a common facility center, that actually could boost the profitability. Whatever profit they are making, I would say we have to make it from the small scale to maybe a larger scale. Okay, so that's the kind of automation. Now, as the previous presenter was also saying, we had some innovation plans because we were asked to bring out some innovative ideas which could help the existence and the sustainability of the plywood industry. So we had initially gone for two innovations. Next slide, please. So one was basically plywood manufacturing using a bioresin, and other one was basically a manufacturing using some waste fibers. OSB stands for oriented strand boards. So bioresin, I would like to take the help of the cashew cluster, because one of the
byproduct of cashew making is, if I am not wrong, is CNSL. It's a cashew nut shell liquid, which is actually a very strong resin. So this can actually be used. This can actually be used, and we tried from our side. We tried experimenting because we tried making a prototype out of it, and it worked. But then there are, it cannot be validated or it cannot be commercialized because there are so many problems associated with it. First thing is, what is the minimal amount of resin required? We have not calculated it. We just tried seeing if you apply CNSL, that is cashew nut shell liquid oil, which is a very strong resin. If you apply it, does it get sticked onto as a plywood? It can be. It works. But then there are so many studies which has to be carried out. Now, one next, another innovative plan, what we suggested was plywood manufacturing, not with the wood, but rather from some waste material. Can we go to the next slide? Next slide, please. Yes. So this is again some prototypes which we developed. The boards, those figures are nothing but some boards which is not plywood boards. Basically, those boards were manufactured using elephant dung fiber. Okay, it was those boards were manufactured using elephant dung fibers and the water hyacinth. The stem of the water hyacinth, which is African pile. The stem for the water hyacinth is also a very fibrous material. It was cut into small pieces, and with the help of a commercial resin, we actually made this thing. Next slide, please. So we had tested its the mechanical properties, the tensile, the flexural, the impact, and all those things. It's pretty low. Let me be very honest. It is pretty low. It cannot be compared with the commercial plywood, but still there are scope to develop it. Because I believe over a period of time, you cannot sustain this industry with the wood alone. You might have to go for some other sustainable materials. And if we go for this, we can embrace the concept of something called as waste valorization, wherein we use some waste materials to make some particle boards and things like that. So these were the two innovative solutions. I wouldn't term it as innovative, but these were two suggestions that we put forth as an engineering college to the KDIS people. Please, can we move on? Yeah, these are the financial, roughly what we calculated, the financial plans or the finance required for each idea. That's rough plan. You cannot say it is correct. Please move on. Next slide. Yes, please move on. And since we have got some time constraints, please move on. Yeah, so the reason why we were suggesting for a bioresin is because plywood industries are finding it difficult to get the E0 certification. E0 certification is required if we want to import, especially to countries in Europe, because they wouldn't accept any plywood which doesn't have an E0 certification. So if we go for, or if we try delving into these bioresin, getting the E0 certification would be very easy, and our commercial market would be increasing. Right now, we are concentrating strictly on the Asian countries. Very, very few quantity of our plywood is being exported into the European countries. So if we can, if there is some method by which we can improve the E0 certification, bioresin is one. So thereby you can actually improve our market, our market impressions in this world. Yes, next please. Yeah, again, we have some objectives and keys. This can be discussed further. I mean, I just wanted to give you a hint, idea about like how this plywood industry, what are the problems, what are the solutions that can be brought in. If we can discuss some other solutions that can also be discussed over a period of time. Next slide, please. Yeah, so this is again the innovation plan. We had completed a few phases of the bioresin. We actually made the prototype. We actually are in the process of doing the research more on this. And so I've just tried comparing it as the completed stage and the pending stage. Similarly, again, we have not done any validation for our proposed ideas. So I'm not saying this will be a commercial hit, but still it can be a solution over a period of time. Yes, please, next. Yeah, these are the outcomes of our solutions that we propose. Next slide, please. Yeah, let's move to the conclusion. Yes, so again, I would like to stress
plywood industry or Perimbor plywood cluster is making huge profit. Let's make it bigger. It has got the potential to make even I would say it can be actually a icon for our state, an industry icon for our state, because it has got the potential, and infrastructure development is very much required. We need to set up some common facility centers to deal with the air pollution or deal with the water pollution. And there are so many restrictions from the government side regarding the energy consumption that has to be discussed, that has to be made into a debate. How energy consumption can be reduced, what are the machineries required for reducing the energy consumption. So such things are there. It has got the very concept. What I would like to add here is it has got a huge potential to grow into a market leader and to grow as a global leader. So yeah, that's about my presentation. Thank you. Thank you, Dr. Ritik, for the good presentation. And because of lack of time, actually, it is very interesting. But we have to discuss some key points because two presentation on the small-scale industries, how the academia can involve in the process for updating the technology and also for diversification process, how we can use the academia and interact with the industries. That is the most important thing. So we have got some key points. Effective platform for dissemination and technology transfer and building technology proficiency. How we can do that? That is the most important. So this is open for discussion. Both the presentation very clearly indicates how we can, our students and the faculty can involve in this uplifting of the traditional technology. So we can have a discussion. Very few minutes are left because 11 o'clock we have to wind up the whole session. So please come forward with your suggestions. From participants, please, somebody can contribute to, yes sir, please. It's on the plywood industry modernization. We have worked out a plan for modernizing the plywood plants. In comparison to what you have shown, something abroad. Even in India, there are places where mechanization has been done. Have you worked out a plan as to how much would be the capex involved, and over what period of time, let's say 5, 7, 10 years, will break even and start making profits? Because such an information would be encouraging factor for the industries to adopt such a modernization plan. Otherwise, the capex is heavy and they would like to run business as usual. And as you rightly mentioned, the E0 certification, export, everything, when sooner or later all these things will come within India also. You have to see that safety and environmental protection, everything is mandatory. That is one question I had. Second question was regarding, you have given some alternatives like CNSL or elephant dung fiber or water hyacinth fiber, etc. What is the availability of, in a laboratory you can do all these tests and say that is very good, but in scale, how does it work? These are the two questions. Yeah. So let me answer the first question. So regarding the capex, let me just add, as part of the ODI program, we were actually asked to work on, what is the cost, what is the break-even point, and we actually had provided them, I think the cashew cluster also, every cluster, the 18th sector which was shortlisted, we all had worked on, it was a very good experience for us because we are from the technical side. So it was the first attempt from our side to work on the business aspects of it. So what is the capital amount required? What are the equipments required? What is the cost of it? And at what would be the running cost? And by what time you can come at a break-even point? So all these things, calculations are there, and it was submitted to the ODI. So those things are there. And I believe all the 18 clusters were asked to submit, and we were actually in Trivandrum to present our
these details. So if you want, we can provide. And these details are also accessible to the industry, so it's not an closed or document or something. Now, regarding the second question, the availability of the raw materials, very important question, because the first thing is, my first or our first innovation was, or the idea suggested was basically the use of cashew nut shell liquid. The availability is less as of now. But then, if we want to increase the availability, the other cluster which is going to give us this byproduct will also be enhancing their productivity. So it's like a mutual development for both these clusters. So that was the plan. The same question was asked while we were presenting this thing. Same question was asked. So that is why I'm saying, yeah. So this is basically a co-development of two clusters parallelly. They will increase their productivity. As a result, their byproduct CNSL will be supplied to them. Now, will it reach the commercial requirement, or will it reach the commercial? That has to be studied. I mean, I'm not the right person to say, yeah, it will be available. No, I cannot say that, because it has to be studied. Then regarding the elephant dung, because I am a person who always think of converting waste into some new materials. So waste valorization is very important for me, and I'm a regular visitor to the Guruvayur temple. So you might have seen that huge amount of elephant dung. We have one movie wherein they say they can make some incense sticks, but what is the amount required for making one small but the remaining thing is the processing of the elephant dung is simply burn it, or you dig a hole, put it inside, put all the mud, let it decompose. So this is the waste processing of the elephant dung. This has to stop, because this is causing, I have actually published a paper regarding the same. So we had went to Guruvayur temple. We had seen this elephant dung is actually causing too much of problems for the elephant itself, because the proper waste removal is not happening, and as a result it is causing damage to the elephant itself. It is causing diseases to the elephants. So you need some methodology by which you can use this waste material. Now, elephant dung is not the only source. It's just that I took that as particular waste material. The other thing what I suggested was the so-called African pile, which is very much there in all our river bodies. The stem is actually a fiber content. It can be used. And I think some panchayats in Alappuzha, they have also figured out a way by which they can remove this, all the water hyacinths from the water bodies. They have made some biodegradable plates and cups with this thing. So that means it is a fibrous content. It is it is having enough fiber. So why not we use that material as well? It's not like you need elephant dung alone. We have so many other waste materials which can be used, so that again you don't need wood alone for making the plywoods, or wood alone for making the particle boards. You can use waste materials for making the particle boards. So that's the concept. It's not elephant dung itself. So this is a good example where how we can interfere in the local problems, and the institution can find out some of the local small scale industries in their purview, and how we can improve the technology, how we can empowerize the marketing strategies. So in all these aspects, our academia can interfere actually. And how ICT can be incorporated into the action programs. So that is also very important, because the market is a global market. We can find out for the traditional products. So that is very important. So here you see that the cow dung, the cow dung and both the elephant dung, and how we can make these, we say that it is waste, and how we can make use of these products. So that is very important. And water hyacinth also, we have mentioned that that's making lot of problem in the Kayals and the small channels. Even that makes flooding in different parts, because we are actually facing so many climatic disasters. So we have to think about that. And locally, we have to find what is the strength, what is the weakness, and what is the opportunity, what is the problem,
related to the industries and the local resources, natural resources. And we have to, all the institute have to come up with project ideas, and students also has to see that. So we have to make an opportunity for the students to see the things, and we have to mentor, and a good academic, what do you call, exchange is very requisite in this context. Any other thing to be added? So actually, it was a nice experience throughout this journey. Actually, so first time we are preparing DPR. Sir mentioned about that thing, detailed project report. So in my PhD, I utilized some capital budgeting analysis related to my work. So I utilized that things in order to implement, in order to see. Initially, KDISC means instituted us to prepare, as Sir mentioned, 2 or 3 innovation. It may be technological innovations or product innovation or something like that. So in 3 clusters, we developed different product invention, like means product invention, technological invention, etc., mechanization, etc. But DPR preparation was very exciting thing in my life actually. So we prepared DPR initially from scratch in order to implement the project. So which is we are expecting to be came into our real life. So that is get fine-tuned by means of experts from EDI through Google Meet. Several discussions have happened, means marathon, means discussion through Google Meet online, means they insisted this much corrections, so that see capital cost is this much, something like that. See, that was a nice experience for us during this journey. So, I mean, there is no time for further discussion. So we are winding up. Yeah, please. One more. Sir, both in CA, I am from TKM College and Dr. Femina from Chemical Department. So we people can, CNSL has many value-added products we can produce. We can give it into paint industry, we can in varnish and lacquers. Because it is a fungicide and fumicide, we can act that one. We can make adhesives, resins, and all so many value-added products we can make from CNSL liquid. And also about the plywood industry, if we are saying that one, it's producing a lot of air pollution, and we can keep so many air pollutant, particulate matter emitting devices we can provide, and we can prepare so many things. We can work on that one. Okay, then one more thing I want to add is plywood's veneers are also we can make it from the same industry itself. We are going to for some automation or mechanical devising, something like that. So many things we can do, sir. Water pollution also, then including this fiber open burning. First, from my knowledge, I am saying that one we have to ban open burning also, because these vegetations, if we burn, it will produce NOx and SOx emissions that is producing photochemical smog, and all health effects it is producing from open burning only. Because all fossil fuels what we are getting is from all vegetations, we are dumping it in so many years, that is converting into fossil fuels. So open burning first we have to ban that one, because then only SOx, NOx emissions and all we can reduce also. So we can do so many things in that one also. So that's a very interesting area. If you are going and clubbing with some chemical departments, you can be given to the students, and students themselves and the faculty can themselves go to the society and identify these problems and have a good study and analysis about this. What are the challenges faced in these industries? What are the focus is just merely on the production only and cheap labor. No sophisticated way of no sophisticated or modernization which will actually take care of how to reduce taking care of the employees, the workers' health,
That is actually a human aspect where we have to look at it very urgently. So all these things can be given as student projects, considering maybe as a societal project, or we can give it as mini projects or main project itself. If it's a societal project, we can start it from the very early first semester itself, so that a group of students and faculty can be assigned to an industry, and they can start this and find innovative solutions that will give a proper solution to the problems which we are facing in the real world. Thank you. So that is what we require. Actually, we have to map the techno-socio-economic condition of the industry in our area, that is around the institution, and we can find an industry and make a survey, and from that we can assign some good projects for the students. And also we have to find some kind of technical funding support as well as technical support from the industry as well as from the government agencies. That is what we require. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. You mean, are the industry following it? I mean, sir, you have to take a look into these industries. You will get the answer. Yeah, I think Titus sir might be put in. So the funniest part is that these industries cannot be termed as an industry. That's the situation going on now. And if you look into it, they are very adamant, and they are still following the conventional method of production. They're not ready to change also. We have all the facilities. We have government support. We have the faculty. We have technical know-how. Everything we have, but still the industries are not ready to change the conventional method of production. That's a main thing, sir. I believe they might be following some loopholes to get out of this so-called plan. So, yeah. Thanks. Yes, sir. Bengola Panchayat, yes. Thank you, sir. Thank you for sharing the valuable insights. Then now invite Dr. Jayaprakash sir, Senior Joint Director, Director of Technical Education, for presenting the mementos. Sir, please. Sri Kumar sir. Now I request all the panelists and moderators for a photo session, please. Get that coming, and you continue to throw shit against the wall.
It's in your DNA. It's who you are. So, welcome again to the day 4 of UDYAMA 1.0, which is the first of its kind program organized by Directorate of Technical Education with the strong support from Department of Higher Education and Government of Kerala. So, I am Dr. Deepu SP, Assistant Professor, College of Engineering, having presentations from the faculty members who have visited the various premier institutes, academic institutes across India as a major activity to generate the key pointers towards the development of vision document, which will be presented during the grand finale moment in the evening. So the main two objectives of UDYAMA 1.0 was development of the vision document, which is future aligned, and as well as to showcase the exhibitions and projects of the students to have a rapport with the industry, or to encourage them, or to get some opportunities to collaborate with the industries and henceforth. So that exhibition part is over by yesterday evening. 3 days successfully we have conducted in the CSA Women's Center Auditorium in the LMS compound. It is huge success, and all the students have participated there, gave very good feedback, and that one objective is fully completed in its first phase. Now, how many products will be taken to the industry level, production level, that it will take some time, and I hope that it also becomes in future, or in May, some 1 or 2 years, the fruit of that exhibition project, which is the second objective of UDYAMA 1.0, will be materialized. So the first objective was to develop the vision document, and the steps that were taken to generate the vision document was to hold the conclave here, as we have seen during the past 2 days, and today morning session also, various discussions capturing the various points by the media people and those who have graduated mass communication and media. They were jotting down the points. Currently, there was a meeting by the top officials of DT in the night time. Yesterday, 6 to 9 p.m. there was a meeting, and in that already one draft was prepared by Dr. Jaishankar Prasad and under the leadership of Dr. Rajeshri MS. And in the meeting yesterday, all points were summarized. Whatever points we have obtained till yesterday evening, that was also incorporated in the vision document pointers. And the main thrust or points came from the best practices that was happening all over the India. So we have chosen 9 major institutes across India, that is IIT Madras, IIT Bombay, PSG Coimbatore, VIT Vellore, then Amrita Vishwapeetham. Similarly, for NIT Trichy, NIT Calicut, those 7 engineering institutes, and Polytechnic Institute is Murugappa Polytechnic, and 2 architectural colleges, CEPT Ahmedabad and SPA Delhi. So 10 institutes were covered by various team members, and for the completion of that, I will just read out the names who have gone. Dr. Radhika R from RIT Kottayam and Dr. Aniranjan PR from Government College of Engineering Idiki has gone to Amrita Vishwapeetham, and also Dr. Anish K. John was the team leader who will be presenting here regarding Amrita Vishwapeetham. Dr. Minimol Tom, Dr. Surya S, Dr. Deepa Rani R, faculties of Architecture Department from RIT Kottayam, GEC Thrissur and CET respectively have visited CEPT Ahmedabad and SPA Delhi. Dr. Suresh P, Dr. Srini KG, Dr. Deepu SP, myself, Dr. Ezuddin P and Safarullah sir from DT office, head accountant. The last minute Ezuddin sir cannot join the team, but he was there all through the meetings and all. We 4 visited IIT Bombay. Dr. MS Sinith, Dr. Shibu Kumar KB,
Sri Pradeep A, who are the faculties from Wayanad Engineering College, RIT Kottayam, again Wayanad Engineering College respectively, NIT Trichy they visited. Sri Lijuk CJ and Srijit VP from Palakkad and Kottayam colleges visited PSG Coimbatore. Dr. Suhra EM, Dr. Dhanya BS, Dr. Matthew John, faculties from Thrissur, Kottayam and Trivandrum Government Engineering Colleges visited VIT Vellore. Dr. Manesh KK and Dr. Sri Regin R visited NIT Calicut, and they are from Thrissur and Idiki Engineering Colleges. And also for Polytechnic stream, Dr. Aiju Thomas, Principal Government Polytechnic Kalamassery, Shibu RS, Principal Artingal Poly Technic College, Kiran SR GPC Kottayam, Mr. Sandeep R GPC Muttam, and Achudan sir, who is the Director of Presevi Industria Private Limited Chennai. They visited Murugappa Polytechnic as well as IIT Madras. So collectively around more than 30 people, and the major thing is that they voluntarily agreed for the meeting, visiting, and no force from any officials were there. One form was circulated to principals, and voluntarily they gave the name, and with a lot of enthusiasm and that positive mentality, all have given the reports, and that is going to be presented here. One panel discussion yesterday headed by Dr. Suraj sir of GEC Kannur with the panel members discussed 7 key pointers towards the vision document. That discussion also that points also are incorporated in the draft. So this is for detailed documentation. The videography is there, and the audience will like to know about the best practices in these colleges. So for that purpose, this session from 11:30 to 1 as well as 2 to 3:15 will be conducted in the same hall. And as part of this this journey, Safrullah sir was the representative from the clerical side. He's head accountant in the DT office, as well as Vinod TU. Mr. Vinod TU is an instrument mechanic. He was also a part of our UDYAMA team. Those 2 people were also presenting at the end. So without further ado, I now welcome the first team member, our Anish K. Jones sir, to present his findings during his visit and his experience in maybe 15 to 20 minutes time. Thank you. Thank you. So a very good morning to all. As part of UDYAMA 1, we visited Amalda Institute at Coimbatore. So the group members, slide please. So our main focus is to identify what is the basic difference between our institution and or what is the basic advantage that is provided or we can see at that institution. So we are not advertising any institution, but what are the best practices we can able to see at that institution. So we are coming to slides. So the visit was a Mr. from RIT Kottayam was the team leader. Then Anish K. John from GEC Barton Hill is the third person for visiting Amalda Institute, Coimbatore. It's in your DNA. Floating. So we visited the Amalda Institute on 25th to 27th of November,
and submitted a report to the UDYAMA coordinators. Next slide. So, we received a very warm welcome from Amalda Institute, and we were considered to be as the officials from the government of Kerala. So, their hospitality was immense. So, we are all happy with their hospitality. So, about the university, about 9 campuses are spread across India, out of which we visited Coimbatore Etimada campus, where you can see 40 schools, 300 programs across India. And the institute is having NRI ranking of 7, whereas for engineering side, it is ranked as 23rd. And about the faculty members at Amalda, we can see about a large number of faculty members are into the top 2% of Stanford list. Now we can see what are the interdisciplinary researches happening at there. We can see 12,000 plus international publications were done from the faculties of Amalda Institute, and we can see a large, quite innovative and high-end researches are happening at Amalda Institute. So, there are multidisciplinary research centers varying across from brain research, and all these researches are done with a particular faculty member as the team lead, and so he will be the pivot for that research activity. And you can see a number of faculty members and students and research scholars are associated with that lab, and they are minting publications and patents as part of the research activities. And we can see another concept which is known as live-in labs. So in that lab, they identify a number of BTech students, that is a hand-picking process, and each year they are sending that students across the villages of India. So they need to stay among the villages and identify their problems and try to solve it. So that is the concept, and you can see Stanford is also attached to this problem, and they are getting funds from Bill Gates foundations. So that give a real-time problem identification method for these type of students, and we can see very enthusiastic faculty members are associated with this type of research work. About the intellectual property patents, about these years you can see about 250 plus patents, and they are very particular about not only in the area of filing the patents, but also they are actually looking into the commercialization part of that patent, and that is they are keen into that commercialization of each and every patent. And the another thing is their international collaborations. So you can see the it is not just the numbers. We can see the elite universities across the world are connected to them, like Oxford, Cambridge, Stanford, and Harvard. So there you can see there is an MOU between these two universities, and they will identify a research problem, and they will collaborate. The research faculty members between both institutions will collaborate about a research topic, and they will work against it. And there is another system of adjunct faculty. So faculty from Stanford will come and associate with Amalda and or their Amalda campus, and the remaining two
or at the last 1 year will be at the institution abroad. So you can see a variety of industry-sponsored facilities. So here you can see we personally visited one ATS, automotive test system, that was set up. Within that 1.5 years, they got the break-even funding. And each year, now they are getting a huge sum amount from the industry on that ATS lab itself. That is in crores. So, the main advantage of this type of collaboration is, industry is coming to the basic system is, before providing any testing at Array Center at Pune, which is a certification facility, they will provide these engines to Amrita ATS. They will test at a lower cost and then finally provided and gave a go certificate for the Array certification. So the company is go certificate for the Array certification. So the company is actually gaining a lot of money by avoiding the rejection at Array Center, which is an expensive affair. So industry is also happy, and the industry is coming to the campus, and industry is picking the students. So that is exactly happening there. And you can see a different large type of lab facilities there. So now there is another system, the adult incubation lab, which is secretary enters it into the software. Secretary enters it into the software. And each and every certification and every process is going through that IQAC department, which is a very excellent center itself. So that limits or that reduces the load of clerical work from the faculty member. And then you can see, and each IQAC will provide one secretary to each department for their assistant. If you have any activity done and you have, this secretary will collect the report immediately and send to the IQAC department. So it is well documented and centralized system. Now you can see a CIR center. It is a huge building at Etimada campus. So it is run by, the main focal point of that center is Suresh Kodu, sir. He is actually a military person, and then he went to US, worked in company for high-end companies for 20 years, and then he returned to the Amrita CIR main director. So he is having a wide connect with industries, and what is happening, he is the actual pivot point across this industry and the faculty. So there is a clear-cut communication between the industry and the institute. So he can able to understand what the industry requires or what the industry speaks, and that will be translated to the institute very clearly. And you can see the placement drive, the internship, the MOU, the IPR, everything comes under this CIR campus. So this is a huge facility, and it is a centralized facility. And the next one is Living Lab, which I explained earlier. So the hand-picked students from BTech are sent to different corners of India, especially in villages, poor background. They are not allowed to, they are only allowed to travel in general class, train ticket, and then they need to stay with the houses in the village. So they need to undergo a clear-cut idea about what are the problems they are facing in the villages. And they will provide
sufficient opportunity to interact with the villagers, and then they will identify the problem, come back to the campus, design a product, design a process, and then they are going to implement it, and then they are approaching the CSR funding for the implementation of this one. And the industry are very interested to provide the CSR funding for this kind of activity because it is well planned and clearly mentioned in the DPR. Next, sir. Now, the revision in every 2 to 3 years. So that the industry, as earlier mentioned, the technology will change very rapidly. So the institute can able to change according to the industry. This one as a project. And the faculty members will grill the student based on their project. So the students entered into the system and they are provided with some kind of project for each subject, and the exam, patent filing, patent examination, and patent filing, patent examination, and finally, after the patent granting, they will go for the patent commercialization. Now, we can see the placements at Amrita are very high because during the COVID time, their placement was actually less, and that less is 88%. So, yes, there is no failure for a student. If a student enters into the system, he will be out of the system within that 4 years. And they will ensure that the student will be attached to the company as a part of internship, and most probably if the student likes the company and the company likes the student, he will be attached to a project at the final year. So it is a continuous journey with institute and industry. So here we can see they are having a clear picture about what is going to happen at industry, and where they are well equipped with the system. Now we can see about the faculty member. A faculty member has the ability or has the choice to select any one track. There are 3 tracks. One is a research track. If the staff select that research track, he will get 1 subject. And the remaining time, he can go for the research activity. So, how he will be evaluated at the end? He will be evaluated based on that one particular subject and the research outcomes in terms of publications, patents, and everything. So, if he is publishing in any one journal, which is of their standard, and he will be monetized with that achievement. So, then the second track, I will come to the third one, which is a teaching track. In teaching track, the teacher will be provided with 4 subjects. So, there is no other thing he need to do. He will only focus on teaching. And in between, you can see a standard track. The teacher need to teach 2 subjects, and he can also do the remaining, dedicate his remaining time for research activity. Now they are thinking about the 4th track, which is actually a administrative track. So the faculty can have the subject and he can able to go for some kind of administrative work. Now we can see the electives offered by the industry, and the industry is closely attached with the institute, especially by the dedicated work of CAR, and so each and every subject, the industry will provide some dedicated subject which are relevant to them for the students, and they will
either teach directly to the students or they will train the teachers. And that enrolled students will be absorbed into the internship and finally to the job. So please remember, in Kerala, the internship are actually, we are paying to the company. Whereas there, the internships are, the students are paid at least 50,000 rupees. And that may go up to 1.2 lakhs. So that is the condition for internship. And then about the work integrated PG programs. So they are associated with industry. And the industry employees can join to their PG program. So the curriculum of that program will be well suited to the TCS or any other industry. And the faculty will be taught that subject in liaison with the industry. And finally, it is about faculty startup. The students, the culture is the students are not let alone with their startups. There will be a faculty or professor will be associated with the startup. So that faculty will be the godfather of that startup. And they will ensure that this startup will move in the right direction. Thank you all. Thank you, Dr. Anish Jones, sir. Actually, he presented a well-documented findings from Amrita Institute, and he was the overall charge of this main hall for these 3 events. In spite of his very busy schedule, he could find time to make a slide of this quality to present in front of you. Thank you, Anish. Kindly give a round applause to him, Anish Jones from Barton College. Next, I invite Dr. Matthew Jones, sir, to present his findings. He is from College of Engineering Trivandrum, Mechanical Engineering Department. Thank you, Deepu. A very good morning to you all, rather good afternoon. I am here representing my team. My team members were Suhara teacher from GEC Thrissur, then Danya BS from RIT, and myself. So we have visited Vellore Institute of Technology, VIT. So I heard the story. The founder, G. Vishwanathan, he was an MP of Dravidian Party, then later became minister at his younger age. Later, he asked MGR, can we start a government engineering college in Vellore? Then MGR told, at this financial given financial condition, it is very difficult to start a government college. Then you can proceed with a private kind of entity. And he started Vellore Engineering College in 1984, and later has changed its name to Vellore Institute of Technology, and it became the deemed university. It got the deemed university status, and it is fully, as we know, full autonomy is there in academy, management, everything. Now they have different campuses. The main campus is at, of course, Vellore. The second campus in Chennai, then Amaravati, Bangalore, Bhopal, and recently they have their foreign campus in Mauritius. So it's a huge institute. Next slide, please. So you can see the Vellore campus, Vellore Institute of Technology, Vellore campus. So you see, it's a big institute.
I have visited PhD also in Chennai, Tamil Nadu. So I consider VIT as the second institute next to IIT Madras. Because its area is spreading across nearly 400 acres. And now also government has donated some more lands, and it is now close to 493 acres of land the VIT is having. Then number of students. The student strength is also in VIT Vellore campus itself. In their AQAR, it says 51,000 students, but the actual records we have examined, it is around 33,000 students. Anyway, total student strength is 33,000, and if we compare that with our KTU, it will be KTU below 25,000. So it's a huge number. In that campus itself, they are having 33,000. I think in IIT Madras, it is around 12,000 or something. Now, our visit was scheduled. Our visit coordinator was Dr. Ramesh Kumar, Director, Innovations, VIT Vellore. So, in one day time, we cannot visit all the labs and all. So, we have cut short, and to match with our theme of UDYAMA, we have visited certain cells. The one was that entrepreneurship cell, then Institute Innovation Council, IPR and TAO. All is coming under that innovation cell. And the director is Dr. C. Ramesh Kumar. See, they were also having their busy schedule. It was a normal working day. But in spite of that, they extended a warm welcome and hospitality to us. Thanks to Dr. Ashalada ma'am. Ma'am only contacted registrar of VIT and got an appointment for us. And they have extended a warm welcome and hospitality to us. The thing is, there is no conveyance, but each faculty member, it's a big campus. So from one end to other, we need some mode of conveyance. But the faculty members, their own vehicles they have provided, and that's why in one day time we could cover almost all these centers. So here shows the achievements. MHRD NIR ranking, it is 10th best university, 13th best in research, 11th best in engineering. So everything is well within the 20th position. Then QS World University ranking, it is coming in 791, 800 range. It's also a big accomplishment for an Indian private university. Then QS Asia ranking 163. Number of faculty members, the total number of faculty members is 2,659 in that campus. Number of students, look at the number of UG, PG and PhD. So total is around 33,000 students they are having. So I was told that the VIT entrance examination is the third toughest examination next to IIT. I was told like that. So that's why the quality of input is also good. Then even though it is a private university, for the first top rankers, they are providing scholarships and all. So fees will be on par with the top entrance rank holders. The fees will be on par with the government and all. So different layers are there. Then they have accommodation facilities. So in accommodation facility means you name it, that much facility will be available. Some students will be sharing in 4 students will be in a single room. Then otherwise, if you want a bath attached, a kitchen, everything kind of room means the student will get it. So that's why 6,000, more than 6,500. Then in 2021, 22, 3,000, 22, 23, 4,000. Then number of patents, 151, 106, 40. Then details of placement. So they have entered into Limca Book of Records also for the record number of placements in India. Next slide. So PhD is awarded 321 numbers in a year. So it's a huge number. Total number of awards received 47. Then number of JRF, SRF, PDFs, research associates enrolled, it is 935. So actually the JRF, SRF, PDFs, they are actually
the true workforce. It's a good manpower actually. So with the help of these JRFs and all, they can manage their labs in a well way, in a better way. Without having the recruitment of lab staffs and all, it is well equipped and well maintained by these research associates. Then the total seed money to young faculty research is faculty for research is 5.36 crore. So seed money will be given 5 lakhs for a faculty. Then from the concept to the realization. Then on the extended work, it will be again enhanced. So they will monitor it and they will enhance. Money is not a problem for a right faculty to research in VIT. Then total amount generated from consultancy and corporate training is 3.05 crore. Then grants for research projects sponsored by government agencies. This is for a single academic year. The numbers are mentioned here. So for 1 year, the 22-23 academic year, it was 26 crore from government sponsored agencies. Collaborative activities, 1,004. So numbers are very big. Next. The highlights. So to inculcate the innovation and that kind of culture, they are organizing conference called a SET conference in every semester. So the students will be getting an opportunity to hear from the industry people, researchers. So they are having that exposure. Then in their syllabus, full autonomy is there. So they devise their syllabus, design their syllabus. In all courses, in the 8th module, some industrial gap they will identify for connected with that course, and they will include in that syllabus of that particular course. VAT funds to be in the tune of rupees 1 lakh for product development. Then VAT has successfully established the Institution of Innovation Council. Then National Innovation and Strategy Policy, which encourages UG students to start new startups. So that is the new trend. Encourage UG students also to start or during their course, just to begin their research work. Then I came to know that if a student, a right student, is scoring 9 CGP and above, then they will be exempted from attendance. So they are free to pursue their own passion, maybe research, industry, or whatever. So for him, VIT is offering to the right students. Then coming to industrial consultancy, the total amount, but some total amount, but some less value. So the thing is, they are designing and offering some courses for the corporate people. Courses for the corporate people. They are offering designing some courses for the corporate people. So what industry demands, they train that industry people, the engineers from the industry, for example, Caterpillar and all. So the custom-made courses they are offering, and they are getting revenue as consultancy through that mode also. Then new academic programs. So new academic programs, given the full autonomy to that, just design and deliver. So all the latest technologies they are incorporating. Then most demanding courses only they will retain. The other courses, if it is not that much demanding, they stop it and they start some new courses which the industry demands. So there are all the programs. Total 90 programs are there, 90 BTech and MTech, 90 programs are there running across the 17 schools they are having. And they are in full strength. So if there is no demand,
If the student strength is below, say 50%, they stop that course for that particular year. When demand arises, they again start it. So that's why it is running in full mode. So coming to innovation, the TBI. So that is a separate entity in VIT. It is not coming under that Vice Chancellor or the administrative hierarchy of VIT. It is a fully autonomous, separate entity, but working within that VIT campus. It is actually meant for societal needs. So there should not be any hindrance to the innovative minds. So whoever is having that innovative ideas, they can approach TBI. They will give the space. Then the entire facilities within that VIT will be open to them. So they can come and do the research. Or say, there will be a need, of course, for innovation begins from with this TBI center. Then they have a separate entrepreneurship cell also. So they treat these two as two separate entities. One is Innovate TBI. Next. Industry Academia collaboration. So they have introduced some new courses like Technical Answers for Real World Problems, TARP. So in and around, what are the problems faced by the society? The students will try to understand that. And they have collected certain problems, say solid waste management, some common issues are there everywhere. So the students are trained how to address this problem and come up with certain solutions. The regular industry conclave meetings in every school. Then I was told that in Thursday from 11 to 1 p.m., the entire campus, all these 33,000 students and faculty will be free. And that time will be open for organizing certain lectures, invited lectures. So industry people will come. Then extramural lectures will be there. Those who have, those who are successful in their pursuit, they will be invited. They will deliver lecture. So each school, total 17 schools are there. In the sense, departments in our institute like mechanical, civil. So total 17 schools are there. So they will organize independent, the stream relevant talks to their students. So entire campus, that time will be freely available. The students have to attend these invited expert lectures. Then the students are encouraged to take innovation challenges like Makeathon, Codathon, Buildathon, Hackathon activities. So they are regularly conducted. Then innovative project collaboration between industry and VIT is done through cooperative knowledge creation and exchange. Anyway, they have a good industry academia collaboration existing there. The key areas of academic ecosystem, so that we are going through. IPR and technology transfer cell, next. So the total number of patents filed 217, out of that 132. This is the last year statistics. Then technology transfer is 2. So there, the faculty, students, they will have new ideas, innovative ideas, innovations are happening there. Then VIT is fully supporting them. See, even in our institutes also, for IPR patenting and all, we hire the private agency services. But there, they have that in-house IPR patenting unit. So students will approach there and they will file it. Then VIT will be one of the assignee IPR, because VIT is giving all the funds. Then for patent filing and all, VIT is paying. And the entire idea and its realization is coming in the VIT campus. So that's why the profit sharing will be in the ratio 60:40. So yesterday I have heard, this is not this thing is there in our system also. Yesterday one top bureaucrat has mentioned, recently we have also a GO. It states
the faculty can do their own work, consultancy and all, and some profit sharing ratio will be there. So faculty can also earn money. So that is happening in VIT actually. Next is. Then we have visited career development cell. So as I already told, it's their placement is world record, Selimga Book of Records for the 10th time for unbeatable placement. So large number of students are being placed. So we asked, what is the placement percentage? They told 85 to 90. But the thing, and then we asked, what is the pass percentage? Pass percentage is full. Because they are saying, students are coming, we are supposed to train them, then they should pass. We should train them such a way that they should, finally at the end of the day, they should go with their degree. So almost a full pass percentage. For other students, they have some mechanisms to improve. So for slow learners and all, there are mechanisms to train them, teach them, and make the course pass. Then soft skills training is there. So this model we can also adopt. The very important thing is, all the students have to go through some industry demand courses in programming and all. For example, data structural algorithm and coding. That is a compulsory course. If the student is taking up that course, then only he will be permitted to sit in the placement. Otherwise, he is considered as an ineligible candidate for the placement. So their eligibility is based on their training. If the student is not attending that training, then he will be lacking that skill. In that way, he will not be allowed to sit in the placement. Then Python, Java, AWS, NASCOM. So these skill set or the skill training is imparted by the professional agencies. One is as a lit work. So our CGP units also can adopt this policy. So professional service we can see. They can come, they can train the student. So it is 200 rupees per student. That is the cost. So from the alumni funds and all, we can also easily meet that. It is a masala dosha's cost only. So student will take up that course with that nominal fee. Then they do the psychometric analysis in the first year itself, so that they know whether the student is fit for that particular course, his interest matches with that course or not. And based on that, some career advisors will be there. The lit work, that agency do that psychometric analysis also. Yesterday, many panelists put forward, many suicides are happening in the campus. Maybe we can also try these kind of services. It is there in our system. In all engineering colleges, the counseling cell is there, but we can think about bringing some more professional agencies for this kind of psychometric analysis and all. Then areas aligned with Kerala Technical Education. So whatever we have discussed here, these things are there in our system too. I know when I was in GEC Barton Hill in 2012, the TBI established there. In VIT, the TBI cell was established in 2003. So we are lagging some 10 years, but it is there in our system too. Then seed grant is there in our system. Then Kerala Startup Mission, KDISC, then IIIC, TBI. Then now we have that problem-based learning in our KTU's new curriculum. They have included that problem-based learning. Then IQAC, we are also having the SPORI, the Sponsor Research and Consultancy in VIT. We call it in a different name, IC&SR, Industrial Consultancy and Sponsor Research Cell, CGPU, Students Clubs, everything is there with us. So these are the areas aligned with the Kerala Technological Education, but we need a revival. Then we have visited the estate section because one of the, so the human wellness is the main issue. We are all doing this for the human wellness. So we have visited estate section. We have the vermicompost plant.
solid waste management system. So we are also in our streets. People are collecting the waste, but what to do? They are confused. But there they collect it, they segregate it. Some things will go to vermicompost. Every year they are producing 3 tons of that vermicompost, and it will be given as free to the poor farmers in the neighborhood. They are also happy in that way. Then mulch bed is there. Mulch bed, one bed is some 8 ton. So they just dump that organic waste. Then some curing time is there. Its temperature will rise to 90. Then again the temperature will come down to 30. By the time that mulch bed will be ready for release as the fertilizer. Then they do it in some 1 acre land. So as they reach the last bed, then the first bed will be ready for. So in that cyclic manner it is going. So continuous production of that organic fertilizer is happening there. Biogas plant is there, sewage treatment plant, solar power panel. They are producing their own electricity, 1.1 megawatt. It is not meeting the requirement. However, they are producing 1.1 megawatt. Then rupees 4 crore per year from. Now the key points that may be adopted by the Kerala Technical Education. So this is the summary of the visit. So we can also think about giving incentive to the faculty for publication and publication. See, if a faculty or student is coming up with a publication, means VIT is giving some 30,000 rupees. So it's a boost to. So students are encouraged to make the publications. Then financial assistance for attending conference and networking. Centralized, all these things I have incorporated in that, included in that report submitted to DTE. Then they have set up labs, and their labs they are focusing on getting NABL accreditation. Then faculty exchange program. Then the very important thing we must do is making compendium of best practices and research. So they are having a systematic way of documenting things. For example, seed money is giving. So the faculty will be applying for seed money. So his brief project proposal will be there. What are the equipments he is going to purchase? All these things are well documented. And this will be available for each and everyone in that campus. So a student or faculty needs some facility. By referring that compendium, they come to know where it is available. They can easily go there and get it done. So that kind of ecosystem they are providing. Then the NABL labs means then the outside government agencies will come for testing and all, and the faculty and the students can make money. Then my last point is the government, if we are adopting that VAT system, government have to, there is no much financial commit from the government side. For example, the PERS funding is there from the DST. So in VAT also I have visited one lab set up by PERS funding. 20 crore is the total expenditure. So 10 crore will be from the DST funding and 10 crore has to be given by the VAT. So 50% only the expenditure or the requirement from the government side. The 50 will be financed by the central agencies. So we can also think about that. Then other things, whatever I have mentioned here, without much financial coming from the government, it can be adopted here also. For example, the incentive for publication and all. If the faculty is encouraged to get money through their innovations and their projects or their research, then from that money, they can go for abroad visit and all. These systems are there in our, it is there in our, with our DTE, KTU and all. The systems are there, but we have to think about how to revive it. Thank you so much for giving time and one opportunity to visit a premier institute. So these are some snapshots from that visit. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your insightful presentation.
sir and Dr. Deeparani madam for presentation regarding CEPT Ahmedabad. Studies on architecture, design and engineering. To set the stage, I must say that I would love to take you all to a movie, the three of, the friends looking out for Rancho, who is Wang Sung now, a person with so many patents. They reach a village school where you find that the school has got so many children around. You look at one particular situation where the scooter is being raised and the energy that is produced is used for grinding the grain. And on another side, the cinematographer has shown it in such a way that to remove the fleece of a sheep, a cycle is getting pedaled. And there's another scene where somebody pees. You're not supposed to pee on the wall. And the children, little ones, are preventing it by just putting a bulb down so that that person gets a shock. So this is the kind of outcome that actually education requires. Education should be fine-tuned in such a way that it is going to come up with processes and products which are beneficial for the society. A similar experience is what we got while we went to CEPT Ahmedabad, where we didn't see classrooms. Normally when we talk about schools and colleges, we have a cliche image that the classrooms are all keeping up the decorum, where you have students in place, a teacher in place with the command of the whole class, and studies are happening, exam results come 100 out of 100 for everybody, students are happy, parents are happy, and the organization is also happy. But it is only leading to paper degrees. While this is an alternative approach which we need to think of, where it should be like what is coming out of this education beyond the degrees. We didn't see any teacher taking classes on the theory part of design, or the theory part of any of the subjects, the theory part of design, or the theory part of any of the subjects that are required for designing something. And every studio, whether it is BTech civil engineering or BR course or BDes course, everything was studio. There are only a very few core faculty. In that I can show my expertise and develop a studio project and submit to them, which I would obviously do after I retire. And they would invite me and I would get an experience to teach another set of students there. And it could be for 6 months, it could be for 1 year or 2 years, depending upon my the deliverable that I could give there. Similarly, it could be through application and through invitation. They can invite somebody, or you can system has been worked, and through invitation they can invite somebody, or you can system has been worked out, and then we always make a hue and cry. I was just listening to whatever happens. Then we always make a hue and cry. I was just listening to whatever happens, whatever you go through, you should be strong enough to go through it. That is. It has have divided the whole the subjects into faculties, and each of these faculty will be headed by a dean who will coordinate that faculty. So they have faculty of architecture, they have faculty of planning, they have faculty of technology also, where they house civil engineering undergraduate course as well as master's course they run there, because anything that address building industry is taken up in this institute. So that's how rightly they have named it Center for Environmental Planning and Technology. So they have both together, and then they have faculty of design too, where that helps in developing the creative side, where they look into interior design, they look into product design, they even have a course on animations, etc. So that side also explored, and they have a faculty of management as well. So management basically deals with urban management. So if you look at the courses planned in CEPT, it's basically tuned to address the urban world, the problems the cities are facing, the problems our society is facing. That's how they have tuned their courses. So
So I think I need not go into the establishment history and all. I've just given how it started off in 1962. So their core vision and mission, if you look at that, they have divided into 3 areas. So the university will take up, educate, build thoughtful, competent professionals and citizens, and they undertake research. These are the core areas they're focusing on. And they will also look at, undertake advisory and advocacy engagements. So that is supporting the government, supporting the environment, supporting the environment in developing policies, supporting sustainable development, and all those things are part of their the system itself. That's the ecosystem in which they live up. The institute in the architectural landscape it's a center for excellence in urban planning and design by the Gujarat government, and it is certified by the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India, as a scientific and industrial research organization, so that acclaims their proficiency in research as well. Then they have an NRF ranking of 6 in 2024, and it also got a 5-star plus rating from the government state institutional rating framework, which the Gujarat government has employed. So it is one of the premium institutes in Gujarat and as well as in India, also in our area, in the area of architecture and planning. So the key highlights which I would like to introduce here is CEPT University has set up an international outreach mission. That is like they allow people from all over the world to come and collaborate with them. They can be part of the studio, they can be part of the institution, they can collaborate in their research as well as in the curriculum. So they allow international, that there was a small decline in the education system, and they realized that, and they went, in order to revamp that, they taglined as reimagining CEPT, and they had discussions between the experts and between the teachers and where they were lacking, and they revamped their curriculum very recently, and that is what we're going to present here. So this is the organizational structure of CEPT University. So you can see that on the left-hand side is the different faculties they've organized, and everything centered at the president at the center, and they have a different center for, towards the right-hand side you can see the Center for Research Development, which they have organized, which also forms a key element in their ecosystem. The CEPT Research and Development Foundation, where they have all the research works conducted under it. Then the Board of Management, the faculty councils, administrative officers, academic officers, and all these things together as a broader, and I like this diagram they have put together in a beautiful organized way, which from this itself you get the clear picture about the whole institute. And these are the academic programs they have. I was talking about the faculty, the postgraduate programs. Then you have the Faculty of Planning. They again have a Bachelor of Urban Design under Planning, and they have the Master's program. I'll list down later. And this is where the total program outline comes. Why I gave this is to make us understand that these are the ways, these are the programs which, especially in area of architecture and planning, where when you want to service the society, that's where their focus is more on sustainable development and giving to the community. And if you look at every project they have dealt with, it has some way or the other connection to the urban environment, improvement of the urban environment or the cities or the community at large.
So the undergraduate programs are a Bachelor of Architecture, Bachelor's in Urban Design, Bachelor's in Civil Engineering. That again is a 5-year program. And this is the only place where a technological course is conducted as a studio-based learning. There also emphasis is given on the studio. I'll come to that. Then Faculty of Design and Faculty of Management. And these are the programs, the postgraduate programs they have listed under architecture. They have Masters in Architectural History and Research, Masters in Architectural Tectonics. They have Masters in Conservation and Regeneration. They have housing design, they have landscape architecture and interior. So all spheres of architecture has been listed under the Faculty of Architecture. Then you have the planning courses, urban planning, urban transport systems, urban infrastructure, urban housing, and urban design. And Faculty of Technology has Masters in Construction Engineering and Management. They have Structural Engineering Design and Geomatics. And they have a Master's in Building Energy Performance. And you can see that, and Faculty of Design has Building Products and Systems, and they have Computational Design and Fabrication, and they have Furniture Design. And Faculty in PhD in Architecture and PhD in Planning also they give. And I'll just go into the pedagogical innovation which they have tried after that reimagining SEPT, after the series of discussions they had, and they revamped their system, and in which they have so many levels of education. They have level 1, level 2, level 3, and level 4. Level 1 is the foundation course. So all the streams, all the building, the technology, the design, and the architecture students who are admitted in the first year, they undergo this foundation program. And if you recollect earlier in engineering stream also, earlier they used to be like that. You know, first year was the foundation course where all the engineering streams were a student will learn. But that has been taken away now. So just like that, in architecture, here they have looked at a foundation course, and where rigorously they train all these students in creativity, in enhancing their creativity, their drawing skills, and all those things, whichever they require for their continuous studies in that course will be addressed there. And in that level 1 itself, the screening is very tight. If you don't achieve, as ma'am was pointed out earlier, if they don't reach their benchmark, they set it as 60% benchmark. If you don't reach there, they will have to repeat it. Repeat it in the sense, they cannot take the next time. They have to reappear for the entrance exam again and come back. That stipulus is their system. And that's how they have maintained the quality. And then level 2 is the second year and third year levels, where they will go into the building specific design abilities of the students, and they will focus into their areas of studies. And level 3 is the fourth year and fifth year, where developing thematic expertise and developing one's own approach and problem solving, the practical approach, that's where they have the internship, and everything is bridged in the level 3, that is the fourth year and fifth year. And they have a level 4 as well, which focuses on the postgraduate level courses. And they are allowed to take postgraduate level courses. The undergraduate students are also in IITs. We have that system, the law. And the studios are offered in such a way that if you have a batch of, they will be offering 10 to 12 studios options. So the students can every semester, and the students can choose, and even the faculty. The studios, the faculty in charge can choose the students as well. They will conduct an interview of the students, and they will select suitable students for their studio. That's how it has been. It's a mutual selective process they do, and they find students for their studios. So that itself, you can see that between the studios, they work together to make their studios the best.
sorry. Yes. Master's level program, they have 6 studios instead of, and one more thing which I have to point here, ma'am already said that each studio will have 2 tutors, 1 teaching assistant, and 12 to 15 students. So it's a small bunch of students, and they have a very close knit relationship between each other. And out of these tutors, 1 will be an internal tutor, one faculty from the college itself, and the second will be an external member. It could be an architect or any expert who would like to join part of the. So these 2 people join together and prepare the studio brief, and they have to apply it to the institute. There is an application process, they apply, and they have a board formed for this selection process. They have a teaching learning center, and they have a group of experts who will sit together and decide whether this studio has to be allowed or not, if it is reaching up to the standards of the institute. And that's how they select the studio. So it's a lot of different levels of screening they have before they take it to the students. So that itself shows the enthusiasm and that system's expertism. Then moving on to the next, this is how I've just worked out how it has been done in architecture, urban design, in different levels, level 1, level 2, and level 3. Next. And this is the unit-wise distribution, how each studio, when you have 280 to 300 students, they have different units for each of the studio. And then each studio unit will have 3 faculty, and this is the foundation course, the rigorous training which they undergo. And so this is just the distribution of how it's been done. Next. Yeah, this is the teaching learning process which they have taken up. So once that master class will be introduced. It's the foundation program which I'm talking about. They have a master class for every unit theme which they have introduced in the studio, and they will, the faculty or an expert will show the students how it is being worked. Website, they will publish it. So they have a very good publishing system which they follow. They say there's now open to everyone to see how the process has been done. And this is the studio glimpse. They're working on, after the master class, they're working on one project. They're doing hands-on work on their the project they are doing. This is details about different levels of education. Then coming to the infrastructure, they have a very good infrastructural facility, the library. You have a beautiful set of very exotic, very the books which you don't come across in normal libraries. They have a good collection of library. And they have in carols meant for students to sit and work. So everything is integrated, and it is a climate responsive design building also. So it is very conducive for students to sit and learn. There are students who sit and work continuously when in their free time in the library. These days you don't find that, but we could see students sitting there and working in the library itself, going through, maybe because of the subject we are into, architecture, you need to refer books like that, old books and all is important in their research work, which is never available online. So probably because of that, still we could see a lot of students sitting and working in the library. Then a lot of workshops they have, because earlier ma'am already mentioned, they learn by doing. So they have very hands-on workshops are very important in their curriculum. So everything they experiment themselves in the workshops. There are trainers in the workshops which would help them to work and assist them to develop products. So they do or the coordinator was telling, they have established this workshops in collaboration with the industry. So when fundings from the industry, they jointly establish the lab so that they also could benefit out of it. And these are the different faculties: Faculty of Architecture,
already mentioned those. I just want to give you how the things work in that Faculty of Technology. Even Faculty of Technology, I was talking about the studio-based learning. It's not just classroom learning. They do by projects. They also have review process. At the end, they will have a jury, which you never see in other places. No, so they also do it in a mode of studio. Then Faculty of Management. So then looking at the innovation and research they do, if you have just listed out few of them, they have a lot of active research areas in urban planning and policy, infrastructure development, water and sanitation, heritage conservation, climate change, sustainable living, affordable housing, advanced geomatics, building science and energy, urban transportation. If you look at this, all the sustainability goals have been addressed here. If you look at this, and if you look at the images which you see in the project listing, you can see the kind of projects they undergo. They are advisory to a lot of government agencies, and they're preparing a lot of policy level interventions are being done by them. And they have funded projects and sponsored research is done through the CEPT Research and Development Foundation. They have an individual cell for that, and under which you have various centers like Center for Advanced Research in Building Science and Energy. They have Applied Geomatics. They have a Center for Heritage Conservation, and they take up projects under these heads. And each of these units, these centers have their own heads. And there are people working, not only the faculty members, there are people employed as researchers and key team under each of these centers, and they undertake projects under these. And the faculty also get involved. Earlier, the other day, ma'am was mentioning about the faculty is allowed to take 52 days paid leave to work on research. So that is one key thing which we've seen there, so that they can take out 52 days. Only other days they need to work for the college in the academic portion. So they have, even if they want to go outside an industry and work, they will be allowed to do that for 52 days. And they will be paid for that period. That's a very interesting thing which I've found. Then international research collaborations, if you look at the long, big list of universities which they have collaborations, they have collaboration by way of MOUs and internships options, and you can see a lot of students and faculty very frequently visit these institutes and do joint projects in these areas. It's a huge list. And looking at the agencies, collaborations and funding agencies in which CEPT is involved, Ministry of Human and Urban Affairs, sorry, I suddenly missed out the expansion of it. Government of India, Swachh Knowledge Partners, they are the partners. Then have Stockholm Environmental Institute Research. They are collaborating with Asian Development Bank, and they collaborate with a lot of water and sanitation projects with Bill and Melinda Gates Foundation. They are funding a lot of projects for them. And Government of Maharashtra, the Piramal Foundation, then HSBC, municipal corporations of different places. So this is the kind of alumni help or endowment. Then they have scholarship funds also. Continuously they give for eligible students. Then looking at the patents and intellectual property, they also have a strategic initiatives and IPR office which help the students who come up with prototypes to develop into products. So they, and filing patents and all is happening, they are doing it. That's it, and these are some of the pictures which I've taken during the visit. Thank you. Thank you, madam. We were transformed to CEPT Ahmedabad using a presentation. Come to the front lobby as fast as you can. Come to the front lobby as fast.
We'll start the session. Please be seated. Delegates, please be seated. So as part of the premier academic institute visits, a team of 5 members comprising of the leadership of Dr. Aiju Thomas sir has visited PSG Coimbatore, Murugappa College, Murugappa Polytechnic. As part of his visit, after the Murugappa Polytechnic, he also covered research park of IIT Madras also at his own will, without any official instruction. He himself took his team to IIT Madras voluntarily. It's a great deed to do like that, and he will present the findings in next 15 minutes. Thank you. Hello. ഞങ്ങൾ 5 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ്. Actually, we went for this institution visit. The first one was Murugappa Polytechnic College, Chennai. Later, IIT Chennai, the Innovation Center as well as the workshop complex and some of the research facilities. And later we made a visit to a Skill Development Institute, Angamali. The visit was well organized. Along with me was Shibu Aras, Principal of Government Polytechnic College, Attingal, and Kiran from Government Polytechnic College, Kottayam, and Sandeep from Muttam. Along with us was Sri Achyutan. He's actually an ex-IIT alumni and he's an industrialist. Actually, with his help only, we could get into IIT. So everywhere we got a very warm welcome. And our visit was a well organized one. Like we made a purpose of visit, and later those purpose of visit, those points were mapped with the best practices that is being observed at these 3 institutions. And I will be presenting only those mapping. The issues I will be presenting and the mapping, and from where those points were taken also I will just make a mention. Anyway, Murugappa Polytechnic College was an excellent place. They practice everything. It's a normal place only, not like IIT or any other big institution, but it is a very normal college like any of ours. But they have got certain very good practices. IIT, it's a different place, but the Innovation Center is something worth visiting. Skill Development Center, as I presented yesterday, it is a place where they take up most of the dropouts and train them to be a good technician. Especially they take students from our Polytechnic College who failed to complete the examination. So I will be putting only the next slide, sir, please. I will put only those important points. One of our major issue or challenge that we have put forward was the low pass percentage among our college. Especially Polytechnic College, we have pass percentage of less than 50%. I think that is one of the worrying problem. Even engineering colleges, self-financing and all place. And we have certain model that we have observed at the first place as well as the last place. To our observation, the major issue is that the OB education practice is not well followed here. Murugappa is doing that very well. We yet have to get more awareness of OB and practices. Definitely, I think the department will take care of that. Strengthening accreditation norms also. Why I am telling about accreditation? Because Murugappa Polytechnic has got all branches accredited, and they are autonomous also. So accreditation leading to autonomy is one of the best process which we have observed there. Another important thing is the remedial part. Actually, when we visited the place, when it was a week before the examination to happen, we could see that every class will have 10-15 students sorted out from the main group. They were given remedial classes. That was one of the excellent practice we had seen. We too give remedial classes, but I don't think whether that is so effective or not. But identifying the children seems to be something best practice they are doing. And coming to the curriculum revision, even our curriculum revision has a little focus on to the
to the low quality inputs. But whereas in Murugappa Polytechnic College, what I have seen, being autonomous, they do very frequent curriculum updations. Not only that, they have got certain gap put in the curriculum so that they on annual basis will be updating those part, so that is one of the best practices I have observed there. Then coming to the last one, they put more emphasis on the level 3 learning, the application based learning, where most of our curriculum, even though it was majority was mapped for level 2 and a little on 3, only in terms of credit. Even the level 3 is covered just like the level 2. Level 2 in the sense of the understanding level. Application, what I had seen is, every department has got a what is called a CSR initiated laboratory, and these children are trained on extra skills. That is too much relevant to the industry, especially those software, the SolidWorks, similar type of software, that is one important thing that I have observed. So low pass percentage, what you can take into consideration, the best practices of doing adoption of, sir, this is not visible, sir. Okay, adoption of that OBE practices by Murugappa Polytechnic as well as the remedial session that is being handled is excellent. And their focus on to the level 3 learning is also something we can think about practicing. And second most important factor is the excessive usage of mobile phones. So it's a very big issue. In our place, we don't have any control on the usage of mobile phones. But this first and third institution had very well devised mechanism to curb that issue. First of all, Murugappa Polytechnic College, they don't allow a mobile phone in the campus unless it is really needed for the academic applications like project work and all. What they used to do is, if sometimes the mobile phone is caught, they will take hold of the ID card. Mobile phone will not be seized because of some issues that happened some years back. Their counseling sessions, it's all recorded. So luckily they could escape from that issue because of it is all recorded. Now what they does is, anybody using mobile phone, they will seize their ID card. Without ID card, a student cannot enter into the campus because at the gate itself, they are screened for ID card. And so our proposal is that, even our college, so that is number one. The same thing with the SDA also. SDA also, they have strict restriction on mobile phone. Even in the campus, they will not allow for that. And what I have observed is that, Murugappa Polytechnic College has one mentor every 30 right time that at least as part of this UDYAMA conclave, we have to frame in a similar type of what is called protocol to deal with that. Another important thing is that when some of similar cases that was caught last week in my college, when we enter into the procedure, the norms will not allow us to send them to hospital for checking. We have to get consent. One way of getting consent is at the time of admission itself, we have to think about getting an affidavit. Just like as it is done for the ragging case, If we are able to get an affidavit from the student as well as from the parent signed, at any particular point of time, if the student is caught, we have the full liberty to send them for a medical examination. So that we have to do it, at least from the next year. And clear mentoring policies has to be adopted. In fact, I have discussed that yesterday. I'm not going to repeat that. We have to get provision to appoint part-time counselors. Fund is not an issue because we have, continuing education cell and all other things. A direction is what is needed for appointing a counselor. Then creation of a supportive campus environment is also very important. We don't have a supportive campus environment. Most of our campus are just like a market. Anybody can come in and anybody can go out at any point of time. No control over the visitors. So definitely, sir, coming to the next one, lack of discipline, very important. As I told you, both the place in IIT, discipline is built in. I couldn't find any of the IIT students using mobile phone. They are always, so no such issue there in IIT. But SDI, perfect discipline in all sense. When we visited their, hostel, even bed is arranged so perfectly. Everybody have to follow that protocol. Very difficult to implement. And adoption of best practices, limiting external interference is what we have to think about, especially government colleges.
That is one of the major issue that we face. Is strengthening student-faculty relationship. In fact, it is because of many reasons, the relation between ourselves and the students get deteriorated. Major factors into that. Everybody know about it. I'm not going to details in it. Enhancing campus security is very important. We have to devise, some method of appointing some external security. Watchman will not work out here, Maybe even thinking about getting police force on rent is also you can think about. You have to pay some money, or you can have an understanding with the police department so that at least 1 or 2 policemen are sent to our campus at least once in a week or in random will definitely help to solve that issue. Limited industrial skills is very important. Both the 3 places have got that enough opportunity to have just an interaction in center also inside the campus. Every department has got an industrial project, certification project. They do a lot of consultancy work. Most important is that, Murugappa Polytechnic alone had created 7 patents last year. Academic projects are identified for patents. They are trained 7 departments, 7 patents means 1 patent per department, not that difficult. That is one of the best practice you can think about when it comes to the industry relationship. Then coming to the 7th point, a shortage of the contemporary programs. That is one of the major, issue we face. One of the best practice I can tell you right now, they have got the artificial intelligence program running. They have got the tool and die program also running. But it is named something like robotics is called electronics in bracket robotics. Tool and die is called mechanical in bracket tool and die. Artificial intelligence is called computer in bracket tool and die. The advantage is that these specializations are treated as the add-on. The contemporary programs are treated as specialization because these things will get outdated very fast. AI will be replaced by some other intelligence, then the faculty will still remain in the college. You know about that problem, Once you have some programs introduced sometime and you have the faculty member, the program has to the contemporary part can be taken as specialization, whereas the conventional nomenclature will follow. That is how it is done at Murugappa Polytechnic College. And another important thing is the sandwich program that we have seen. There is yet another, we have to introduce that another concept from ACT. 2 minutes only. Okay, I'm closing for the time. Another what is called internship through, program through apprenticeship pathway. Like, the students are sent in the 4th semester to industry with a paid stipend of 8,000 by board. And just like our internship only, but it is done in 2 times, at the 4th semester as well as at the 7th semester. It's a 3.5 year program. So anyway, I'm stopping it for the time being. I think I have covered a major of the points. Still some more points. And if anybody interested, I can just send you over WhatsApp. Anyway, thank you very much. Definitely, I'm sure that, some of those issues that we are facing can definitely be solved through platform like this, especially UDYAMA. But ultimately, we have to consolidate these and we have to take it for planning the decision. Thank you very much. Thank you, Aiju sir. Sorry for the time constraint. A well presented presentation. Next, we have Dr. Suraj P. of Government College of Engineering, Kannur, regarding the visit of IIT Bombay. Over to you, sir. Suraj sir, can you please check the slide changer? Yes, thank you. So, good afternoon, and perhaps we had the privilege of going to the #1 institute in the country, which is IIT Bombay, and there were 4 of us. Myself, I'm from the Government College of Engineering, Kannur. We had Dr. Srini from RIT Kottayam and Dr. Deepu from CET, and Sri Safarullah, who is a head accountant at DT. So we had a team with one administrative staff also, so that we get to know what were the best practices.
it's a quick run through. Now, I don't have to tell what IIT Bombay is, and everything, one good thing is that everything you want to know of IIT Bombay is in the website. So our intention was to see to it that those things which are not on the website were just inculcated, and then we come to know and then present it. And we had a very focused procedure. That was, we wanted that how these findings are going to be a part of the vision document. So you may feel that we have not touched on various aspects. It's not that we didn't have time, but just because we thought we will make, there are some 10 or 8 or 10 points that will come in the vision document and things which we are speaking, and certainly we'll be focusing on that. And first, please understand, the meetings, all the meetings we had, I want to tell you, I told you yesterday also, but one thing was very specific, the mode in which the entire meeting, the procedure took place, how well organized it was, not from my part. The request from the DTE came there, and from there, the PRO took up the issue. And the PRO called me in person, asked what is required. Then I said, these are the things that are required. Then it was beautifully charted out. I'll tell you, I mean, these are these are things which you don't require government intervention. So beautifully charted that they were very clear what I should do at what time. And only request they made was, sir, please be on time. And we were there. And to the extent that they said that, see, you are coming over. All the gate passes were ready 2 days prior. And I was required to share the vehicle details. I said, sorry, we are coming from different parts. We'll be staying outside. We don't have a dedicated vehicle. Doesn't matter. You please reach the gate. We'll come with a vehicle. See, don't expect. See, why I want it's a bit of emotionally that I'm telling. These are the things which we found that it really took us at will. And the meeting was arranged in the conference hall of the deputy director, and we were well accompanied there. So it all started with the Dean Student Affairs. We had told various things. We were not supposed to go to the departments. We said we don't want to go to the departments because you know that if you're taking off the student intake, AAR1 will be in IIT Bombay. The topmost professors would be there. The number of patents would be there. So we wanted to know about how they are dealing with this. And the first session we had was with Professor Surya Narayana Dole, the Dean, as well as Professor Atul Srivastava, the Associate Dean, who was dealing with the Dean Student Affairs. Now, why I'm taking Dean Student Affairs at first is because it was very difficult for them. You hear of the bright students over there, but managing those students was very difficult. And what I asked him, what do you think is your role? He said, keeping my phone switch on for all the time of the day. So we have whenever we say that students repeatedly calling us, we say, he's not doing it. Then he said, no. I asked him, sir, what sort of a student population you address to? He said 14,000. So all 14,000, I don't mean that all 14,000 students will call, but 14,000 students had the liberty to call the dean at any time of the day, irrespective of which department they were, in which year they were. So that was one practice which was very surprising. And the second thing was that, he was running to the conference hall just to be on time because he had a class the prior. So the next question, obviously, seeing to that was, sir, he said was that you have an AR1. You have a student who would have come maybe in a different branch at maybe slightly downwards or very much downwards using various reservation categories. Everybody has to be put on the same phase. The first, they say, the biggest exercise they do, problem, anything, and the student who couldn't even open his mouth. The student who couldn't even open his mouth. The solution, what he said is the first thing we did is, we do not allow students to stay in the hostel. So we were trying ways and means how we will get the student out of the hostel. So all the clubs, all the things were made active. But rule onne ullu, hostel il kadannorangarudu. Oranganna samayathallade porthu poyittu endu venavengelum cheyidu. So that was one mode that they equipped. And the second thing is an anonymous observation. One scheme what they did is, ഈ മെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിനല്ല ഫാക്കൽറ്റിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റൽസിലൊക്കെ വലിയ ഹോസ്റ്റൽസും കോമൺ ഡൈനിങ് ഒക്കെയാണ്, അവിടെ കുറേ എക്സ്പേർട്ട് മെൻറ്റേഴ്സിനെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അടക്കം വിടുന്നു പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു, അവർ വളരെ അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ട്, സോ ദാറ്റ് ദേ പിക്കപ്പ്, ദേ ആർ സോ ബിഗ് എക്സ്പേർട്ട്, ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി റീസൺ ദർ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ പിയർ മെൻറ്ററിങ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. He said, even if I have the world-class counselor counseling the students,
nobody will be as good as a peer mentor. About the system, when a first year student come, a second year student, a group of them, or at least once, they are called mentors. And this chain go up, and he says, now we find when you go back to the history of IIT, we feel that they are lifelong friends. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ദീപു സാറിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയി ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ റാഗിങ് പ്രശ്നമാവില്ലേ? നമുക്ക് അതാണല്ലോ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ യു ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, യു ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ, വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഉടനെ പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്താണെന്നറിയോ? വളരെ ഡയലക്ട് ये सब करने के लिए उनके पास समय कहाँ है? Where is that you've got time to do all these things? So that was the crux. It's because the students were not engaged that they were having a different thought. So you deploy something. അത് കളിക്കാനായിക്കോട്ടെ, ഒന്നും കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ക്യാമ്പസ് വിട്ട് പുറത്ത് പോകരുത്, റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് പോകണം. Then you will see that they will do it well. So that was the thing. I mean, it's a detailed discussion. We have prepared it as a report, but unfortunately we are not here. The second came research and development. Now, why I'm telling this session, I may be giving this in a bit detail, is because there are so many avenues. I know that most of you are my colleagues here. I mean, you would have wanted to see what all research is happening and how they can be attributed, where you can correlate. And one good, one positive remark they have made is that if any of you sitting here, if anything from DT want to associate with any of these departments, we will go the lateral way. You don't have to contact the, professor or the department, don't worry. The dean himself, he has assured that he will give all the content. That is why I'm spending a bit time to this, just run through the slides, what are the various research and development happening there. And one more thing, I'm not talking of the individual research, because civil department would have, absolute. Because one of the discussion which we were making is whether it should be a transdisciplinary or interdisciplinary learning. So my focus would be on the transdisciplinary research or interdisciplinary research would help us. And this is, he had given me the consent to share the entire slides. I've assured that I will not put in the public platform, but I've got the privilege to give you or share the thoughts which were there. You will understand how we can do. See, this was a transformation. Now, this is what we should be thinking in the vision document sense. IIT Bombay, he said, started in 1958, started as a premier technical institute in engineering. See the transformation. From 85 to 2005, they were premier and internationally renowned research institute. So they were focusing on the research concept till there. Now they call it, see, just like you had, industry 1.0, 2.0, 4.0, like that. They call it IITB 3.0, that is from 2005 onwards, where institutes spearheading translational research with high societal impact. Now that is the transformation which this is how we also need to follow, and that is what was meant. So this is a brief system of this, like 30 engineering and science department, how the business incubator gets integrated, how the dean research is in charge of that. There are 700 faculty, 3,700 PhD students, 400 postdoc researchers, 55% of PG students, $50 million USD research budget. So, don't be very surprised with the data. You know where IIT is, obviously it will have. So, I'm not focusing on the quantitative value, but please understand how they are going through the different thing. And this was a good remark, a good slide, which is very thing. That is, they said, see, if you really want to get projects, if you really want to know what is contemporary, you should align with a national policy. Now, national policy, it is well documented, people have thought over it, and these are the areas. And so what they're doing is, they're doing their programs, they're doing their departments associated with the national programs. So obviously, quantum tech, artificial intelligence, health tech, smart manufacturing, future transportation, clean tech. So they've organized their programs in such a way that it is aligned with a national motive, and it was easier for them to get funds and research projects, because even if your project was on electronics and if you could relate with any of these aspects, there was a good way you could get into the national perspectives. So these were the various research, and they had, the center of excellence. We were talking of what are the center of excellence. Please see the center of excellence. Everything is focused towards transdisciplinary, or you call it interdisciplinary research with a societal motive. It is nothing is department specific. There is absolutely nothing which is mechanical specific or civil specific. All these things had thing, and 85 plus faculty members from computer science, all engineering disciplines, management, bioscience. They have AI, ML research is happening in this way. I know it's a big slide. I'm just going through it because I need to finish off in maybe 20 minutes time.
And there are thematic areas for AI ML. See, you have been talking of AI ML, but what are the thematic areas they are working on? That is on healthcare and life science, Indian language and speech technology, video and image analytics, materials and mechanics, and industry 4.0. See how AI has been integrated to these to get this. There are fintech data analysis is one good area. There are people who would be interested in fintech data analysis. If you can go through all these, I mean, these programs are well documented in the website. So it's just a collection of all these. Now, these are biotech and healthcare research. I'm not spending time. Please understand, my focus is that it is not that it's civil engineering, it's mechanical engineering, nothing of that kind. They have aligned everything to the national objective, and based on the national objective, they are designing programs. Now, the second thing was that the sustainability research at IITB. Now, sustainability is one area because that was linked to one of the national objectives. They are faculty members from different departments and schools, civil engineering, ESE, DDSE, chemical, electrical, chemical, physics, MM, SOM, mechanical, etc. They were running on thematic areas where there solar, photovoltaics, hydrogen, battery, etc., etc. So, national COE in carbon capture and utilization, hydrogen storage and application. Now, these were the various aspects. Again, I'm just running through that, please. And they say that there is the backbone of all the research are the central facilities. Now, that is one thing which we can think of. It's not possible for each and every government college to have facilities wherein you can devote them. So, what they suggest is that if you can have some centrally holding facility to any of our institution or polytechnics and all the other colleges sharing the same, that would be the right model, because the price that is involved with these material, the machines are obviously very, very huge. So, they are the thing. And electron microscopy, spectroscopy, applied materials, enduro lab facility, solar cells fabrication, lithium ion fabrication, those were the areas. Now, next coming to the second part of it, we were dealing with what actually is industrial research and consultancy. One of the questions we asked at that particular point of time, or the question with which we went there, was that what is the role of faculty in industrial research and consultancy? Now, obviously, you know that we do a lot number of consultancy, but what is that? Somebody come to us, we solve some problem, there is something called the continuing education center or what, you get a money out of it, and absolutely that is not the way they do. Because they've got the same dean for consultancy and research. So there lies a difference. We have a dean UG, dean PG, dean research, that they have a single dean for consultancy and research. So that is how they have, and they have these are the verticals. One is the R&D project administration. All R&D project administration, yesterday I understood that one of the audience had raised a question. One of the suggestions she gave was like, why don't there be some people who will do all the research documentation work so that it will be helpful for others. Exactly, like IIT Bombay is doing that. They said there is a specific wing who will be helping you with all the research documentation, and so that the faculty who is not very good in that will be then industry partnership for R&D, IP management, MOU, research infrastructure, etc., etc. See, then again, this classification, what was made is like, what they call an R&D project and what they call the consultancy service. How they define and differentiate between these two is that long-term research-oriented projects, they call it R&D projects, and short-term projects, they call it consultancy projects. So even if maybe a short-term project of which we call as a research project, which can be completed in a 1 year time, or maybe a 2 months, 3 months time, they would rather call it a consultancy project than that, because they said they should have a clear classification as to what was the basic difference between these two. And this was one they adopted. It's not necessary we need to adopt that. Now R&D project with 500 plus industry, startups, MSMEs, multinationals. So these were the aspects, this and the research glimpses also. I'm not, because these things are also available in their website. Now this was what was and I'll just give this small data, which may be of the intellectual property and technology licensing. See the technology transfers 2017, 18, 17 and 2022, 23, 35, 950 plus IP applications filed, 690. Now, if you are a big institution with good facilities, obviously that will have. Just a point of mention to see as to what are the values of IP and happening in IIT Bombay. Now, technology licensing is one, because they are working on the 5G core, etc., etc. Those are the areas. Now, again, one of the mention was that they have a separate entrepreneurship school called Desai Setiyap School, where they train aspiring entrepreneurs. Now, we say that students should come up with startups. Now, my question is, or our question rather should be, what is that we are giving the students to empower them to be entrepreneurs? Nothing.
but they have a separate session for such students in the Desai School of Entrepreneurship, just to tell them what an entrepreneur is and how it can be taken forward, right? So that was this, and this is one area, biomedical engineering, and Tata Center for Technological and Design, a translational research center. So this, they say, as I've shown you that IIT Bombay 3.0 was on translational technology transfer, they say that Tata Center for Technology and Design was the first initiative that paved our way so that we were in the next leg of our development. And technology, journey of technology translation, fundamental research in bioscience and bioengineering department, then a seed project in Tata. These were the usual procedures that we're done. And there is a research park. Now why I've taken these topics is because these are the things which are very much here. Now we have been talking of the Trust Research Park, and Aspire is there as an IIT Bombay Research Park in 2016. Now we just have to make a comparison as to what is happening here and what they have done and how they have done it well. Now Vision is there, that's the transformative research translation through IIT-B partnerships. Industrial R&D labs located. Currently, multiple industrial R&D labs are spread in the campus. Co-location on IIT-B campus started in 2017. Now there is a 500k square feet built-up space, well provisioned with amenities. So that where this is a research park infrastructure which is happening in IIT Bombay. Now these are the companies who are associated with IIT-B research parks. I mean all the big company, because even Atomberg was incubated in IIT Bombay. You know Atomberg is a company which started there. So that was the first part of it, and the next thing was on academics. The R&D was over, next part was academics, and we had Professor Pratibha Sharma, the Associate Dean of Academics, telling us what were the academic programs. We didn't ask them what are the academic programs, because all the academic programs are well documented in the website. But a few things which we wanted to ask. Our first question was that, ma'am, the only problem is that we are finding that there are no students in for our MTech courses. MTech courses, there were not many students in MTech courses. Most of the MTech courses are getting close, what to do. And just to say that, I even added, see, I come from a place in a college wherein we boarded the bus late. So we started late and all. Then the immediate answer he gave was, it was better, it would have been better if you have not boarded the bus. Because we have stopped all dedicated MTech courses. I repeat, MTech മാത്രമായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി IIT ബോംബെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അത് 2 പോയിന്റാണ് എടുക്കേണ്ടത്. IIT ബോംബെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു കോഴ്സ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിർത്തുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ, നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MTech ഇല്ല എന്നല്ല. അവിടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സുപ്രീമസി പ്ലെന്റി. IIT ബോംബെയിൽ MTechന് വന്നിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് വുഡ് കം ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഫിനിഷ് ഗേറ്റ് സ്കോർ കൊണ്ട് വരും. ഗേറ്റ് സ്കോർ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ISROയിൽ ജോലി കിട്ടിപ്പോവും. തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾ പകുതി ഉണ്ടാവില്ല. നൗ വാട്ട് they are doing സാൻഡ്വിച്ച്. You have a dual degree BTech plus MTech, or you have MTech plus PhD club. So that the role of MTech is there. And അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ MTech with, if you give a provision that students who join with MTech can continue with their PhD, some privilege given to them, maybe we can sustain our MTech programs. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Then the thing was different academic courses, activities and timelines in PhD programs. Exit degrees. Now, exit degree is one thing which we were talking about. They said the mentoring in the ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പം they are given exit degrees. A person who started with MTech PhD, who didn't complete his PhD sort of thing, he will be going out with MTech. And that was necessary because otherwise the students will be find it very difficult. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. So it's high time that I think KT also are thinking of those lines, but this is done there and they give exit degrees. പിന്നെ വേറെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ, ദാറ്റ് വാസ് അനദർ ഡീൻ പ്രൊഫസർ ഉഷ അനന്തകുമാർ ഹു വാസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡീൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഔട്ട്റീച്ച്. ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഔട്ട്റീച്ച് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡു. നമ്മൾ ഈ NPTEL കോഴ്സസ്, സ്വയം കോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവിടെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, സി യു ഹാവ് എ സിംഗിൾ കരിക്കുലം, യു ഹാവ് എ സിംഗിൾ കരിക്കുലം, യു ഹാവ് KTU, why is that you don't have that? And they have assured us all support. And if the faculty can come forward and say that, see, the same subject is followed in all these colleges, why can't you create something here? It's so easy and so cheap. അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ്, ദർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാക്കൽറ്റി ഹിയർ. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ കോഴ്സ് ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ്, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ. കോഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു 100 പേജ് മസാല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. It would have come by now, absolutely now. So how is that you cannot stop people from going there? One suggestion what she gave is, and they have assured all support. If DT or
KTU or a group of colleges is feeling that we will have our NPTEL portal specifically to cater to, even if you want to take it in Malayalam also no issue, they were showed support, and I am not dealing with that, just to give a glimpse, and all the facilities were shown. Then the points were discussed. പിന്നെ ഇതൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഫോർ if you could please note down the name of that. The thing is very much available in the website. This is on how faculty starting startups. സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫാക്കൽറ്റി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി why I am not cut is because this was also shared and I have just inserted it. The only thing I can do is that run through the various details. How many startups have been formed, how many faculty are involved, what is the revenue, etc. Here, the ecosystem, the success stories. I'll just see the success stories. You have Gupshup, AI-powered conversational messaging platform. Atomberg, I think the Atomberg is one fans and all which you know. അത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടു ഡി മൾട്ടി കുറേ യൂണിക്കോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എ മെൻഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ദിയർ സ്ലൈഡ്സ്. So the current startups, supporters and partners, and they have told, അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? They said we are aligned to the national policy on how this is done, and they have given the link also. If you just click on the link, you will see the entire process as to how the faculty can involve, what sort of communication it will be done, what will be your equity share, who will be the intellectual property. Now the intellectual property rights, and they say that we are worth millions because anyway, this sign has got a share of what faculty do it. So this is one corporate partnerships and all. These are the lab facilities. I'm just running through that. I'm extremely sorry because, and this is not working fine. Otherwise, I would have gone it faster. And the second one is the materials. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സഫറുള്ള സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം തന്നെ എന്താണ് പർച്ചേസ് പ്രൊസീജിയർ, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്നില്ല. ബട്ട് വി ഹാഡ് എൻ എൻറ്റയർ എക്സ്പോഷർ ടു ഹൗ തിങ്സ് വെയർ പർച്ചേസ്ഡ്. നമ്മളൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്മിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കിട്ടില്ല എന്നുള്ള പോലത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് IIT ബോംബെ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാപ്പിൽ സഫറുള്ള സാർ വിൽ ലെറ്റ് ഹിം ടെൽ ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ, സോ ഐ എം സ്കിപ്പിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് ഓഫ് നൗ. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 2 സെഷനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഇതൊക്കെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് വി വിസിറ്റഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ്. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ 2 things. ഐ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ്. This is what is called design and making lab. ആ എല്ലാ കുട്ടികളും അവർ പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ അവിടെ മേ ബി ഫിസിക്സിലൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികൾ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് എ പ്രൊസീജിയർ വെയർ ഇൻ ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ലാബ്. ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് 1400 കുട്ടികൾ, 200 കുട്ടികളെ ഒരു സമയത്ത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് ദേ ഡു ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് I think we should. They are not having any basic mechanical, basic electrical, nothing. They will have a single, അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കുക. ആൻഡ് അവൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് പറത്തി കാണിച്ചു, ഒരു ഡ്രോൺ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക, കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ഇതിൽ ചെയ്തതോടുകൂടി പിന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല, വെദർ യു ആർ എയർ 1 or last, all students get it, and finally the product was there. And this is, and I just want to make the point that they have a lab which every student has to go. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് A, and I am a very strong critic of that. Group A, Group B, Group C. And see if computer science don't require that. See, what my suggestion or their suggestion they say is that if you don't have to study computer science in the first year. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ systems conceptൽ this was what was happening, and this is the common thing. Okay, so I am just winding up with 2 or more. And one was E-Yantra, and that's they have also associated. We have E-Yantra, many faculty members are there. We went there. എങ്ങനെയാണ് ആ E-Yantra, and then finally we end up with an entrepreneurship cell. The entrepreneurship cell is entirely run by the students, and there are student chairman, etc. അപ്പം അവർക്ക് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണമെങ്കിലും that's a freelance thing they are working. Just like E-Yantra I don't have to tell because many institution അവിടെ എത്തി, ഞാൻ ഇന്ന കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു Dr. Abdul Nasser KP is your mentor there, because that is well documented. I didn't know that. I mean, Abdul Nasser, my colleague, is the E-Yantra representative of my college. They have all the documents with them. See, and the last one we'll stop is Thinkers Lab. And this is something, അവർ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. വൈകിട്ട് അവർ വരും, അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്നാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ മെസ്സിയാണ്. You will not believe, it is so messy, everything is happening there. But students say, അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, what is the motivation? There are some students who are motivated to come here because they really want to do. എന്തെങ്കിലും ഒരു പുറത്തൊരു പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അവിടെ ഒരു 3D പ്രിൻ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ വേറൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എ സി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ വരും. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ സെക്കൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ. ഓൺ എ ലൈറ്റർ നോട്ട്, ഐ എം പ്ലീസ് stopping with that, and I've just made a small run through all the process. It was very extensive, and please understand that all these things were done in a single day's time. In a single day. Why? Because there was not even a minute lost, and I should thank the PRO there, and that was why I was wondering. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ, director has got 17 deans. Director is only a signatory. ഇവിടെ ഒരു പാവം പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിള്ളേരെ അടിച്ചു കൂട്ടിയാലും പ്രിൻസിപ്പൾ, എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കേസ്. See, that was how it was working. A person who is in Dean Academic is everything on academics. He is the person who is not, obviously they will not be violating because there is a Senate which will pass all the things, but you don't have to wait for the second person. If we can think of such decentralization here too, I thought it would be a very good thing. And I think I'll just wind up because materials management and Safarullah sir was with us. He will tell in his later presentations. Yes. So if you have any obvious questions which you think I can answer, I'll answer. Otherwise, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Suresh sir. There can be questions, but due to time constraint, we are winding off your session, sir. Okay. If any question is there, you can always, he is always available. He is a very genuine alana, sir. Okay. So we invite Safarullah sir for strictly 5 minutes. So we have to vacate the hall at 3 o'clock in order to have the checking by CM's security people. So 5 minutes for Safarullah sir, 5 minutes for Vinod sir, then 10 minutes for NIT Calicut team as they have asked. Rajin sir, thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സുരേഷ് സാറിൻ്റെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ബോംബെ IIT എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് സാറ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാഡമിയ എന്നുള്ളൊരുപരി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കാഡമിയ ഒരു ലിങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം അവിടെ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളിനെയോ ഡയറക്ടറിനെയോ അങ്ങനെ മറ്റാരെയോ അല്ല ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളൊരു PRO ആണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. സുരേഷ് സാറാണ് PRO കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു എങ്ങനെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡോർ തന്നിരുന്നു, ഡോർ നമ്പർ അയച്ചു തന്നിരുന്നു, ഒരു QR കോഡ് തന്നിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ IIT ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 600ഓളം ഏക്കർ പ്രദേശത്തായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, CET പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ ദീർഘനാൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു വാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ ഗേറ്റുകളിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും അകത്ത് പോകാനോ പുറത്ത് വരാനോ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് പോകുന്ന ആളുകളെ അകത്ത് വരുന്നവരെയും കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം നല്ല ഭംഗിയായി അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെങ്കിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും നടപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുകയുണ്ടായി. അവിടെ വേറൊരു വിഷയം, ഈ ബോംബെ മഹാനഗരത്തിൽ പവായി പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു ക്യാമ്പസും ആ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്കുണ്ട്. അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂവിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പുലി വരാറുണ്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒക്കേഷണലി എന്ന് പറയാം. പുലിയും ചിലപ്പം അവിടെ പവായിൽ ലേക്കുണ്ട്, അവിടെ ഈ ക്രോക്കഡൈൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കൂടി അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഭീകരമായൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വാച്ച്മാന്മാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ചന്ദനം കള്ളക്കടത്തുകാരൊക്കെ വന്ന് മരമൊക്കെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം എല്ലാവരുടെയും ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. അതുപോലെ PRO ഞങ്ങളെ ഗേറ്റ് തൊട്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ PRO ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം. ഒരു 20 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് അവിടുത്തെ PRO എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡീനിനെയും അവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തില്ല. അത് 17ഓളം ഡീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 6-7 പേര് ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എടുത്തു. പക്ഷേ ഒരാളെയും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും അവർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ PROയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. കാരണം അവർ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ PRO സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഫാൽഗുനി ബാനർജി, അങ്ങനെയാണ് ആ മാഡത്തിൻ്റെ പേര്, അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം, ടെക്നിക്കൽ സൈഡല്ല, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡല്ല, വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെലിഗേഷനോട് കൂടി, ഒരു പവറോട് കൂടി ഒരു PROയെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന് കീഴിൽ, DTയുടെ കീഴിലായിട്ടും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ കീഴിലായിട്ടും ഒരു പവറോട് കൂടി, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരാളിനെ നമ്മൾ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്,
നമ്മുടെ ജീവനക്കാർ എപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആളുകളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു PF ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കരിയർ അഡ്വാൻസ് സ്കീമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു NOCക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ നമുക്ക് IIT ബോംബെയിൽ ലഭ്യമാകും. ഈ സാധനങ്ങൾ, ഈ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം അത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അവിടെ ലഭ്യമാകും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവുകൾ ലഭ്യമാകും. ഇപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെ സുരേഷ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാമാമാണ് അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ. ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് മാനുവൽ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതാണ് നോക്കുന്നത്. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകം അവിടെയും ഏതാണ്ട് അതേ മാതൃകയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിലെ ഏത് പോർഷനും ഏത് നിമിഷവും അവരുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് തൊട്ട് അവർ ഗ്ലോബൽ ടെൻഡറിങ് നടത്തി വരെ പർച്ചേസിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ പർച്ചേസ് വിങ്ങിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേ മാതൃകയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകൾ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് വന്ന് ചേരാറുണ്ട്. കാരണം അവർക്കൊരു 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മിക്കവാറും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നോ USA നിന്നോ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നോ ഒക്കെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് പ്രൊപ്പറേറ്ററി നേച്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അവിടെ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലോക്കലി അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MHRDയിലേക്ക് അവർ അപ്പോഴേ അവന് ഇന്റർനാഷണലി അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രപ്പോസൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഈയിടെയായിട്ട് അതൊരു 3 മാസമെങ്കിലും ആവും. 3 മാസം കൊണ്ട് ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെൻഡറിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ ആ ഉപകരണം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അന്താരാഷ്ട്ര പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാതൃകയിലേക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മാതൃകയിലാണ്. ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളുമായിട്ടൊക്കെ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം സാധനം നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സാധനം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിന് നമ്മൾ കരാർ കൊടുക്കുന്നു. കരാർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബാങ്ക് മറ്റു രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളുമായിട്ട് ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ആ പേയ്മെൻറ്റ് അവിടെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം നമുക്ക് സാധനം തന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വയർ ട്രാൻസ്ഫർ മുഖേനയൊക്കെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഫണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതാണ്ട് ഇപ്പം 9,000 crore, ഏതാണ്ട് 600 കോടിയാണ് മുമ്പ് അവർ അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ വായനയിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് 900 കോടിയാണ്. അപ്പം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ടിനെ എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മുമ്പ് IITയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടെ അലൂമിനി അവരൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ട് സ്രോതസ്സാണ്. അതുപോലെ ഈ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഈ കൺസൾട്ടൻസി പ്രവർത്തികൾ വഴി ഏതാണ്ട് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറിന് 70% അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ആ സ്ഥാപനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താല്പര്യം അവരിൽ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫണ്ട് സ്രോതസ്സുകൾ, ഇപ്പോൾ CSR ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫണ്ട് സ്രോതസ്സുകൾ, നമുക്ക് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉദ്യമ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ മേക്കേഴ്സ് ലാബിൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മേക്കേഴ്സ് ലാബിൽ പോയി അവിടെ സാറ് കണ്ടതിൽ ആസ്പെക്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ 3D പ്രിൻ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡ്രോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലാബിൽ 3D പ്രിൻ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 50 3D പ്രിൻ്ററുള്ള ഒരു ലാബിനകത്ത് അവർ എപ്പോഴും ഒരു 5% 10% ടൂൾസ്, മെഷീനറീസ് എപ്പോഴും അവിടെ അധികമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ റിപ്പയർ ആയി മെയിൻ്റനൻസ് വന്നു, അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമില്ല. രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം വാങ്ങുന്ന അതേ കമ്പനിയിലെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം അത് നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ്മാൻമാർ, നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ, ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ്. അവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും സിലബസ് പരിഷ്കരണമൊക്കെ നടത്തുന്നത് ആനുവലി പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആനുവലി പരിഷ്കരിക്കുന്ന സിലബസ് പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ സാങ്കേതിക മേഖലയിലുള്ള ജീവനക്കാർ അറിയുന്നതേയില്ല. അപ്പോൾ അവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും അപ്ഡേഷൻസ് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. നെക്സ്റ്റ് ബൈ Regin sir, please come to the stage. Good afternoon, everyone. Okay.
Myself, Rajin. I am from Government Engineering College, Idiki. My institution, premier institution assigned to me was NIT Calicut. My team member was Dr. Manish KK. So initially, when this task assigned to me as a person of a lazy mindset, so I took it as a difficult task. So I directly contacted Dr. Manish sir, and he gave me enough confidence to get it done. We have planned what are the things that we need to discuss for that presentation, for getting more details from NIT Calicut. But unfortunately, due to health issues, Manish sir was unable to attend or make the visit to the institution, and the entire task was left to me to visit and collect all the details from NIT Calicut. Okay. Okay. So this is some brief about NIT Calicut. So it's around 285 acres, and there are so NIT Calicut is one of youngest institute of national importance. So it is established in 2002 as NIT, and it got in 2007 it got the standard of Institute of National Importance in 2007, and it has many number of patents and many number of research and academic works are going on, and the placement statistics of NIT is around 90%. It is a fabulous thing, and this is about the hierarchical structure of organizational structure of NIT Calicut. So a well-maintained organizational structure we can observe in NIT Calicut, and this is the vision of NIT Calicut, vision and mission statement of NIT Calicut. So there are several, NIT Calicut is constantly focusing on improving their academic standards by introducing new era courses like AI, and they have recently established EV based courses. And there are several research, innovative consultancy projects as well as funded projects are taking place in NIT Calicut. And some of the major projects are these Samudra project and AI Center of Excellence. And all of these things are, and there is new EV lab has been set up with funding from DST and all. And they are constantly collaborating with industry, Tata, Alexi and all these companies to get more funded projects and all. And they are constantly doing consultancy works, and there are around 47 consultancy work has been done in previous years, and around 445 clients are there. And most of the consulting work is done by this architectural department, civil department and electrical department. Okay, so in the electrical department they have newly set up a EV lab which facilitate many of the things for many EV companies. And these are some of the news cuttings from related to NIT Calicut. And these are the achievements of NIT Calicut, and in terms of number of patents, number of research publications, and all the allotted funds and projects. And we can see a constant progress in that. And this is there is a clearly established research innovation structure is there. And this is the process of career development. As I said earlier, it has got around 90% of placements, and there are several training and placement internship divisions are working well, and they use a software called Gen Skills, which is developed by their own alumni, and they are constantly using that platform to engage students in placements and all. And this is the status of alumni. They are very well utilizing the support from alumni. So there is an annual celebration foundation day in which they give distinguished award to distinguished alumni and all.
And alumni constantly support them in developing their infrastructure and academic standards to the highest level. And these are some of the things from the media attention that gains. Okay, so NIT is constantly in the limelight. It has got several media attention. And these are some of the insights I found from my visit in NIT Calicut. The campus is well maintained, that organizational structure is very well defined, and it is followed strictly. And students are self-motivated, self-driven, and they are constantly engaged in research activities, learning, and all these activities alike. And the faculties are most of the time, they are only focus on their research activities and bringing the young minds forward. And there is an active alumni association, and it is established over the years, and it is constantly improvising. And many alumni are there in topmost positions, and they are constantly supporting NIT Calicut's ecosystem. And they are aggressively trying to get funded projects and all these things to make NIT Calicut reach in higher positions. And a number of publications and citations are also in a constant progress. And these are the findings I find from the visit. And so thank you for listening. Thank you. Thank you, Rajan sir. Thank you, Rajan sir. Rajan sir is assistant professor in IT, GEC Idiki. Sorry for the I was pressing the slides too fast. Actually, he could complete in time also. Thank you very much. So last presenter or the share experiencer is our Vinod TU, instrument mechanic. He was right from the beginning of our activities of UDYAMA arrangements. He is from Department of Civil Engineering CET, and he has instrumental in sponsorship activities. He has traveled all over Kerala to get some funding for us. Over to you, sir. നമസ്കാരം. പിന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ 4 നാളുകളാണ് ഇവിടെ കടന്നുപോയത്. ഈ ഉദ്യമ 1.0 എന്ന മഹാസംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെന്നുണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു നേട്ടം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. ഞാനും നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ മെമ്പറുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബിജു ലോഞ്ചിനോസുമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോയിരുന്നു. നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡും പിന്നെ കൊച്ചിൻ മെട്രോ അടക്കമുള്ള പല KMMDയും അടക്കമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടും പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, പലയിടത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂറുള്ള അനുവാദമൊന്നും വാങ്ങിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വളരെ വാമായിട്ടുള്ളൊരു വെൽക്കം കിട്ടി. കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് DTയുടെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ CET നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലെവലിലുള്ളവർ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വില്ലിങ് ആവുന്നുണ്ട്. കാരണം മിക്കവാറുമുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഉദ്യമയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരോട് വിശദമായി സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും വന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ശരിക്കും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പരാതി. രണ്ടാമത് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരിപ്പോൾ റിഗ് ടെക്നോളജിയിലോട്ട് പോകുന്നു. ഏകദേശം 250 പേർക്ക് ഒരു റിഗ് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ സ്കോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു MOU സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡും കൊച്ചിൻ മെട്രോയൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ KMMDയും FACT ഒക്കെ പോയപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല 50, 60, 70 പേരും വരുന്ന ഒരു മാസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പകരം 15 20 പേരോ അടങ്ങുന്ന ചെറിയ സംഘങ്ങളായിട്ട് പല ടൈം പീരിയഡിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പുകളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് FACTയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്.
പിന്നെ കുറേ നേരം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊച്ചിൻ മെട്രോയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമാൻ ബെഹ്റ അവர்களுടെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം മറ്റാരെയും പിന്നെ വിസിറ്റിങ്ങിന് അനുവദിക്കാതെ എൻ്റെ കൂടെയും ബിജു സാറിൻ്റെ കൂടെയും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തമാശ രൂപയാണെങ്കിലും അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു കളിമണ്ണ് പോലെയാണ്. നല്ല വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു മൺപണിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കളിമണ്ണ് കിട്ടിയാൽ അവൻ്റെ ആ പണിപ്പുരയ്ക്ക് നല്ല ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും നിർമ്മിതി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള കളിമണ്ണുകളാണ് കുട്ടികൾ. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാവും. കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പുതിയ ടെക്നോളജി, പുതിയൊരു ചേഞ്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അതിലോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ, അവരെ അതിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഈ സംരംഭം നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചാണ്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ. എന്തായാലും ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ നടന്ന ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉദ്യമയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സഹായകരമാകുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വിനോദ് സർ. ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി 3 o'clock. നമ്മൾ 3 o'clock അവർക്ക് സ്റ്റേജ് വിട്ടു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഹു ഹാവ് പ്രസൻറ്റഡ് ദെയർ സ്ലൈഡ്സ്. ഇതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് 4 മണിക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി. 3 മണിക്ക് നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും ആ ലോബിയിലോട്ട് പോവുക. നമ്മൾ ക്യാമറമാൻ ശങ്കർ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോഡീകരിക്കും, ബിജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടീ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 3:45 ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വരിക. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് 45 minutes for photography and tea session. Any interaction you need with the presenters, they are here around. You can always interact. And those who want the slides of the presenters, that IIT Bombay has given all the presenting slides from the deans. They are telling that you can give it to anybody. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആ ഏരിയ എല്ലാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കോടിക്കണക്കിന് ഫണ്ട് ഇറക്കുന്ന ഏരിയാസാണ്. Those who want to do research, they can actually take up some of those areas and start researching. Then we can surely get help from IIT Bombay also. So telling that, I am ending off. Thank you very much. We will see at 3:45 here. Thank you very much. എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും സംയുക്ത പരിപാടിയായ ഉദ്യമ 1.0 സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. 4ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ലോകത്താകമാനം തൊഴിൽ മേഖല നേരിടുന്ന സങ്കീർണമായ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നിലവിലുള്ള പാഠ്യക്രമങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിശീലന പരിപാടികളും കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഉദ്യമ 1.0. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അതിവേഗം കടന്നുപോകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്ന് വ്യവസായവും വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതാണ് ഉദ്യമ 1.0യുടെ ലക്ഷ്യം. ഉദ്യമ 1.0യുടെ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. മാനവഗീതം ആലപിക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാട്ടൺ ഹില്ലിലെ ശ്രീ ഗൗരിയെയും സാനിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. മനസ്സു നന്നാകട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാകട്ടെ, മാനവഹൃത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സു നന്നാകട്ടെ, സൗഹൃദ സിദ്ധികൾ പൂത്താൽ, സൗവർണാഭ പരന്നാൽ, സൗഹൃദ സിദ്ധികൾ പൂത്താൽ, സൗവർണാഭ പരന്നാൽ, സുരഭില ജീവിത മാധുരി വിശ്വം സമസ്തമരുളുകയല്ലോ. മനസ്സു നന്നാകട്ടെ,
മതമേതെങ്കിലുമാകട്ടെ മാനവഹൃത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ മനസ്സു നന്നാകട്ടെ സത്യം ലക്ഷ്യമതാകട്ടെ ധർമ്മം പാതയതാകട്ടെ സത്യം ലക്ഷ്യമതാകട്ടെ ധർമ്മം പാതയതാകട്ടെ ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമികളുടെ കൈകളിണങ്ങിടട്ടെ മനസ്സു നന്നാകട്ടെ മതമേതെങ്കിലുമാകട്ടെ മാനവഹൃത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ മനസ്സു നന്നാകട്ടെ മനസ്സു നന്നാകട്ടെ മനസ്സു നന്നാകട്ടെ. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് ആദരണീയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അവർകളാണ്. പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ്. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഇഷിത റോയ് IAS-നെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അവர்கள், ഈ IAG കോൺക്ലേവ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ അവർ. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്ത്, ആശംസ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട CMന്റെ സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ശ്രീ M ചന്ദ്രദത്തൻ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കോളേജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുധീർ, TCSന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡെലിവറി സെൻറ്റർ ഹെഡിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ദിനേശ് P തമ്പി, ഈ പരിപാടിയുടെ നായകൻ നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ള DT ഡോക്ടർ ശാലിഷ് PR, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആശാലത, ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ അന്താരാഷ്ട്രീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യവസായവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തി ഒരു സഹകരണ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കൂടി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ ഉദ്യമ 1.0 സമാപന ചടങ്ങിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനവും പ്രതീക്ഷയും ആണ് ഉള്ളത്. അതിവേഗം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായ മേഖലകളുടെ ആശയങ്ങൾ കുതകുന്ന വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഉദ്യമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 ദിവസം കൊണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ കോൺക്ലേവിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം എന്നത് മാത്രമല്ല, അക്കാഡമിഷ്യൻസിൻ്റെയും നോൺ അക്കാഡമിഷ്യൻസിൻ്റെയും സംയുക്ത ഒരു സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഗവേഷണ പരിപാടികൾ, ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ, വ്യവസായ അനുയോജ്യമായ പുതിയ അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകൾ എന്നിവയൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഈ ഉദ്യമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉദ്യമ എന്നത് കേവലം ഒരു കോൺക്ലേവ് എന്നതിനപ്പുറം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ആന്ത്രപ്രന്യൂർ ഒരു മനോഭാവം ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യവസായവും വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തി വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകളും ആശയങ്ങളുമുള്ള പുത്തൻ തലമുറയുടെ അവരുടെ സഹായം, അവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ പക്ഷേ വളരെ അനുയോജ്യമായ ചർച്ചകളും അവസരങ്ങളും ഉദ്യമയ്ക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നെ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്.
ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാദമിയ ഗവൺമെൻറ് കോൺക്ലേവ് ഉദ്യമ 1.0യുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ആർ ബിന്ദു അവർകളാണ്. മാഡത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് പ്രയാണത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രകാശനം കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനായ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സർ അവർകളാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഈ ഉദ്യമയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചടങ്ങിലും മുഖ്യ അതിഥിയായ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്ത് അവർകളെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ശ്രീ M ചന്ദ്രദത്തൻ അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. TCSന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ദിനേശ് P തമ്പി അദ്ദേഹത്തെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോളേജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രീ സുധീർ IAS, DT ഡോക്ടർ ഷാലിജ് PK എന്നിവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും വ്യവസായ പ്രതിനിധികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമ പ്രതിനിധികളെയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഉദ്യമ 1.0 ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാദമിയ ഗവൺമെന്റ് കോൺക്ലേവ് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും DTയുടെ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി കേരളത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഉദ്യമയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള ഒരു പുതിയ ചുവടുവെപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവും വ്യാവസായിക രംഗവും തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉദ്യമ കോൺക്ലേവ് നടന്നത്. അതിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അക്കാദമിക രംഗവും വ്യാവസായിക രംഗവും പരസ്പര പൂരകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രകാശനവും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ച രീതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ
വലിയ പുരോഗതി ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണിത്. നൈപുണ്യ വികസനം, വ്യാവസായിക ഘടനയുടെ വികാസം, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റം ഇവയെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഉദ്യമ എന്ന പേരിൽ ഈ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. തൊഴിൽ സേനക്ക് സഹായകമാകും വിധമുള്ള നൈപുണ്യം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എത്തിക്കുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭകരും തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ലോകത്താകമാനമുണ്ടാകുന്ന നൂതന മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട്. ആ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായുള്ള അക്കാദമിക് പഠന ചർച്ചകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഇതെല്ലാം ഈ കോൺക്ലേവിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വൈജ്ഞാനിക സമ്പത്തും കേരളത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടി ഈ കോൺക്ലേവിൽ നടന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കോൺക്ലേവിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചകൾക്കനുസൃതമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇടപെടാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോകത്താകെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സാങ്കേതിക രംഗത്തും ചടുലമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മുൻപൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം വേറെ തൊഴിൽ വേറെ എന്നൊരു ധാരണയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിൽ അതിന് മാറ്റം വരുന്നത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തിന് കൂടുതൽ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാവുകയാണ്. 2050 ലോകത്തുയർന്നു വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലുകളും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. പലപ്പോഴും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യവസായ മേഖലയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാതെ കടന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വഴിക്ക് നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ചില കമ്പനികൾ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് അവരുടേതായ ചില ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ തൊഴിലാളികളായി ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു. ഇതാണ് പൊതുവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള സാധ്യതകളുടെ വഴി തുറക്കും ഇത്തരം കോൺക്ലേവുകൾ. ഇതിന് സഹായകമായ സമാനമായ ഇടപെടലുകൾ കണക്ട് കരിയർ ടു ക്യാമ്പത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയുടെയെല്ലാം തുടർച്ചയായാണ് ഉദ്യമ കോൺക്ലേവിനെ കാണുന്നത്. നൂതന ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള വേദിയായി ഉദ്യമ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ വിശദമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഈ കോൺക്ലേവിൽ ഇതിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായും കോൺക്ലേവിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് DTയുടെ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഷാലിദ് സാറിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യമ 1.0യുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വിവിധ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റിനായി തയ്യാറാക്കിയ കരട് രൂപരേഖയാണ് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അവർകളെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ ഉദ്ഘാടകൻ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ, മുഖ്യ അതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാന്യനായ MLA അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്ത്, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ ശ്രീ M ചന്ദ്രദത്തൻ സർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോളേജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ സുധീർ കെ, TCSന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ദിനേശ് P തമ്പി, ബഹുമാന്യനായ DT ഡോക്ടർ ഷാലിജ് PR, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ബഹുമാന്യായ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഇഷിത റോയ്, ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ ആശാലത, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബഹുമാന്യരെ, ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി പ്രതിനിധികളെ, വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മേഖലയിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രയാണം ഏത് ദിശയിലായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സഹായകരമായ വിധത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടത്തേണ്ടുന്ന കാലാനുസൃത പരിഷ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം തന്നെ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു കോൺക്ലേവ് എന്ന നിലയിൽ ഉദ്യമ നല്ല രീതിയിൽ ശ്ലാഘനീയമായ വിധത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമഗ്രവും സമൂലവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തു പോരുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ അഭൂതപൂർവമായ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാകുന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ അതിന് ആനുപാതികമായ വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെറുചലനങ്ങളും അതാത് സന്ദർഭത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവേദനക്ഷമത ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ നാം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം ബഹുദൂരം പിന്നോട്ട് വലിക്കപ്പെടും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് പുതിയ കാലവും പുതിയ ലോകവും ഏത് നിലയിലാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതിനനുസൃതമായ ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആലോചനകൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വേദികൾ ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് നികത്തുന്നതിന് സാർത്ഥകമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏജൻസികളുടെ ഏകോപിത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ഇൻഡസ്ട്രി, അക്കാഡമിയ, ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫേസ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിതർക്കിതമായ കാര്യമാണ്. അതിനെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ കോൺക്ലേവ് വളരെയധികം സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. നൂതനാശയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൂതനാശയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത് പ്രായോഗിക രൂപത്തിലേക്ക് പരാവർത്തനം ചെയ്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് സർക്കാർ നൽകി പോരുന്നത്. യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രതിഭാശാലികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ് പദ്ധതി മികവാർന്ന നിലയിലാണ് പോളിടെക്നിക്കുകളിലടക്കം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിനു വേണ്ടി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഏറ്റവും അഭിനന്ദനീയമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം കേരള അതിൻ്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ് പദ്ധതിക്കും നൽകി വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വളരെ നിലവാരമുള്ള AR VR ലാബുകളും ഫാബ് ലാബുകളും എല്ലാം പോളിടെക്നിക് കലാലയങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണക്ട് കരിയർ ടു ക്യാമ്പസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 500ഓളം ടെക്നോ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പസുകളോട് ചേർന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് പദ്ധതിയും നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ IHRD ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അന്തർദേശീയ പ്രശസ്തിയുള്ള സോഹോ എന്ന IT കമ്പനിയുടെ പാർക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പോൾ ആ ദിശയിലൊക്കെയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളോടും കൂടി തന്നെ ആശയ വ്യക്തത വരുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഉദ്യമ എന്ന കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസങ്ങളായി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മേഖലയിലുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകളും അക്കാഡമീഷ്യൻസും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും ഗവേഷണ കുതുകികളായവരും എല്ലാവരും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒട്ടേറെ വേദികൾ ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൂതനാശയങ്ങൾ അവർ ക്യാമ്പസുകളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ, സേവനങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന മേള ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളിലെ പത്രത്താളുകളിൽ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വച്ച അങ്ങേയറ്റം ആശയസമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളോടും കൂടി തന്നെ പത്രത്താളുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രി, അക്കാഡമിയ, ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫേസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. പ്രീ കോൺക്ലേവ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിതമായ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവാദങ്ങളും അവതരണങ്ങളും വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികവാർന്ന നിലയിൽ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സുസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനം പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം എന്നുള്ള ആലോചനകൾ സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാർബൺ എമിഷന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ മേഖലയിലും മറ്റും നടത്തേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ല നിലയിലുള്ള ആലോചനകൾ ഈ കോൺക്ലേവിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നല്ല നിലയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 105 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും IHRDയുടെ തൃക്കാക്കര മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെന്റേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മേഖലയിലും ഇനി അങ്ങോട്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മർമ്മപ്രധാന മേഖലകളിലും ഉപയുക്തമാക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മേഖലയിലും നമുക്ക് കാര്യമായ ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരളം ഒരു നവവൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായും ഒരു വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്ഘടനയുമായിട്ടും രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന മേഖലകളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, കൃഷി, വ്യവസായം, ആരോഗ്യം ഇത്യാദി മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യതയും വ്യക്തതയുമുള്ള ഒരു സമൂഹമായി മാറിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാര വർധനവിന് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇത് ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലും അതിൻ്റെ ഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രം ശിക്ഷകനാണോ രക്ഷകനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പുറത്തുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനിടയുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുന്നേറ്റം, സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്തുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച, വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ, അത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ആലോചനകളാണ് തീർച്ചയായും സാങ്കേതിക വിദ്യാ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ആ ദിശയിലാണ് ഈ കോൺക്ലേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ നയിക്കുന്നവർ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കാണുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോൺക്ലേവ് വിജയകരമായി നടത്തിയെടുക്കുന്നതിന് നല്ല ടീം വർക്ക് ഉറപ്പാക്കിയ DTE ഡോക്ടർ ഷാലിജിനെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ കോൺക്ലേവിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നേതൃത്വവും നൽകി അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ഡോക്ടർ ആശാലതയെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഡോക്ടർ സീമ, ഒരുപാട് പേര് ആ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഡോക്ടർ രാജശ്രീ സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഈ വിജയത്തിനായിട്ട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച എല്ലാവരും, DTEയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവർ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പരാമർശത്തിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും എല്ലാം തികച്ചും അർഹരാണ് എന്ന ബോധ്യമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഏവർക്കും സ്നേഹപൂർണമായ അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് നടപ്പാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി കൈകോർത്ത് പിടിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ശ്രീ M. ചന്ദ്രദത്തൻ സാറിനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം, ബിന്ദു മാഡം, സദസ്സിലെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യമ എന്ന കോൺക്ലേവ് മിക്കവാറും എല്ലാ സെഷനും എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അതിലേറെ സന്തോഷമുള്ളത് 4 മാഡംസ് ഇതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ബിന്ദു മാഡം, പഴയ VC ആയിട്ടുള്ള രാജശ്രീ മാഡം, സീമ മാഡം ആൻഡ് ആശാലത. അഫ്കോഴ്സ് ഡയറക്ടർ DTE വേണ്ട സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു കൊടുത്തു. പലപ്പോഴും പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ സ്റ്റേജിൽ മാഡംസ് കുറവായിരുന്നു.
പക്ഷേ പിന്നിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ ശക്തമായി നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിദഗ്ധമായിട്ട് ഇത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചത്. ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുഴുക്കുകയും എൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഇതിലെന്തെല്ലാം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും, എന്തെല്ലാം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയും അക്കാഡമിയും ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ്റും കൂടിയുണ്ട്. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിന് അതുപോലെ അങ്ങ് നടത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും, ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഇത് 11 പോയിൻ്റ് അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങിയൊരു 4-5 കാര്യം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന്, കരിക്കുലം റിവിഷൻ. കരിക്കുലം റിവിഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. കാരണം അതിവേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലെ അപൂർവമായ വളർച്ച ഒന്നും നമ്മുടെ സിലബസിലും കരിക്കുലത്തിലും ഒന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കരിക്കുലം റിവിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയിരിക്കണം. ഇവിടെ മറ്റ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും, ഇന്ത്യയിലുള്ള തന്നെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും IIT-ലും NIT-ലും ഒക്കെ ഒരു ടീം പോയി വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, മിക്കവാറും ലീഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ once in 2 years കരിക്കുലം റിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. കരിക്കുലം റിവിഷൻ നടക്കുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ വരും, ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയേ പറ്റൂ. ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും നോളജും വെച്ചും കൊണ്ട് ഈ റിവൈസ്ഡ് കരിക്കുലം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ആവശ്യമായ കോൺഫറൻസുകൾക്കും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് എല്ലാവരെയും അയക്കുകയും ആ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മേധാവികളുമായിട്ടൊരു നല്ല ചർച്ചയും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത് വന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്. ഈ വ്യവസായശാലകളുമായിട്ട് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കണക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ പോലെ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച 2 മാസം എന്നുള്ള പോലെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഒരു സെമിസ്റ്റർ തന്നെ ആകണം. മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് പ്രാബല്യം കൊടുത്ത് ഒരു സെമിസ്റ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഡിസ്കഷൻ പോയിൻ്റായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് വാദിക്കുമ്പോൾ വ്യവസായശാലകൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ക്ലിപ്തമായ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതൊരു വാക്കിംഗ്, കുട്ടികളുടെ നിറയെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ റെഗുലറായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് മുടക്കം വരും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരും. അതിനാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്, ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തൊരു സ്കീമാണ് മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ക്യാമ്പസ്. ഞാനതിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ടേ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അതിൻ്റെ നടപ്പ്. കാരണം പോളിടെക്നിക്കുകളിലും ITയിലും മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും എയ്ഡഡ് കോളേജുകളടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസിൽ സ്ഥല സൗകര്യം ഉള്ളിടത്താണ് നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ചില പോളിടെക്നിക്കുകളിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്നാലും ഇനിയും നമുക്കുള്ള പല സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതിനുള്ള ക്യാമ്പസ് സൗകര്യമുണ്ട്. അവിടെ മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള സംരംഭകരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം, സ്ഥാപിക്കാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിലുൾപ്പെട്ട് പഠനകാലത്ത് തന്നെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള നൈപുണ്യം നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം കൊടുത്താൽ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് എന്താ, മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു, ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരും. അത് മിക്കവാറും അവർ നോക്കുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലാണ്, അല്ലാണ്ട് അവരെ പ്രാക്ടിക്കൽ കഴിവൊന്നും അവർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലിബർ വെച്ച് അവർ ആവശ്യമുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കമ്പനികളും ഇനിഷ്യലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ 3 മാസം, ചിലപ്പോൾ 6 മാസം, ചിലപ്പോൾ 1 വർഷം ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ജോലിയിലേക്ക് വിടുന്നത്. ആ ട്രെയിനിങ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, ഒരു മെൻ്റൽ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. തൊഴിൽ വേറെയാണ്,
ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ISRO പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പം അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പം ഇതാണ് കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്തിന് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് ആളിനെ എടുക്കണം? അതൊരു ചോദ്യം പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ വന്നു. വൈ ഷുഡ് ദേ നീഡ് നോട്ട്? അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ? അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം വേണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ റിലേഷൻ നന്നായിരിക്കണം. ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചേർന്ന് അവർക്കൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടാകണം. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊരു സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാകണം. രണ്ടാമത് ചർച്ചയിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം, ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓരോ വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ പിന്നിൽ തൊഴുതു നടക്കുകയാണ്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്, എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കങ്ങനെ ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ R&D അത്ര പോരാ. അതാണ് ഈ റെക്കമെൻഡേഷനിലുള്ള ഒരു കാര്യം. R&D നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പുതുക്കണം. R&Dക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തും ഫണ്ടിങ്ങും കൊടുത്തും നമ്മൾ R&D ചെയ്യണം. R&Dയിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥാപനവും ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് കാഴ്ചവെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ചൊരു മതിപ്പുണ്ടാവും. അങ്ങനെ മതിപ്പുണ്ടായാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് ചെയ്യും. മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അത് വളരെ കുറവാണ്. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ വന്ന ഒരു കാര്യം, ഈവൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവികൾ പോലും ഡിഫറൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി ഡിസ്കഷനും ഒരു കോമൺ വ്യൂവും വരുന്നത് പലയിടത്തും നടക്കുന്നില്ല. അതിന് നമ്മളൊരു വേദി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വ്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടില്ല. അത് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായവും കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടപ്പാക്കാനൊന്നും പറ്റിയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ കേൾക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു വ്യവസായശാലയിലേക്ക് അയക്കുമ്പം they should be properly trained before sending. I mean, അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പോയി കഴിയുമ്പം കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ കാണിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അത് ശരിയല്ല. അത് നമ്മളാണ് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു വ്യവസായശാലയിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പങ്ക്ച്വലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് വേണം ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ്, ഈ നടത്തിയതും പങ്കെടുത്തതും എല്ലാം കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലെ ആൾക്കാരാണ്. ഇതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്. സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ വളരെ പിറ്റിയബിളാണ് കണ്ടീഷൻ. 50% പോലും സീറ്റുകൾ നിറയുന്നില്ല. നടത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയാണ്. സപ്ലി ഇല്ലാണ്ട് പാസ്സാകുന്ന എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ പാസ്സാകുകയല്ല, 4 ഇയർ കംപ്ലീഷൻ. കുഞ്ചറിയ സാറ് VC ആയിരുന്ന സമയത്തൊരു സ്ട്രോങ് പ്രപ്പോസൽ വന്നു, ഇത്ര സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുഞ്ചറിയ സാറിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് CMനെ നേരിട്ട് ധരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാരണം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാരണം ആ മിനിമം സ്കോറ് കിട്ടുന്ന കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലെ, സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ റിസൾട്ട് ഇത്രയും മോശമാകുന്നതിൻ്റെയും ഒരു കാര്യം കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈ കുട്ടികൾ 4 വർഷം അവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലേ ഫീസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയാകും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സപ്ലി ഉള്ള കുട്ടികൾ 4 ഇയർ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവരെല്ലാം ഗ്രാജുവേറ്റ് പാസ്സായല്ല? ഇല്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CCC കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
വളരെ പരിതാപകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ടെക്നോ പാർക്കിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും 10,000 രൂപ മാസശമ്പളത്തിൽ ഈ പല പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസും അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പുവർ പേ. അതിനേക്കാളും നല്ലത് പല കുട്ടികളും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വിഗ്ഗിയുടെയും സൊമാറ്റോയുടെയും ഫുഡ് സപ്ലൈക്ക് പോകും. ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. വളരെ വളരെ മോശമായ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് വളരെ മോശപ്പെട്ട വേതനമാണ്. 25,000 പെർ മന്ത് കിട്ടുന്ന അധ്യാപകർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതിലും കുറവാണ് പലർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സൈഡും കൂടി നമ്മൾ കാണണം. ശരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂട്ടണം. അതാണ് വേണ്ടത്. ഇത്ര ആ മാർക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ 2, 3, 4 വർഷമായിട്ട് വേക്കൻറ്റ് സീറ്റ് കിടന്നു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ നല്ല ചർച്ചയായിരുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ 2 പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി ഡയറക്ടർ ഓഫ് കൊളീജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രീ സുധീർ കെ IAS സാറിനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ബിന്ദു മാഡം, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇഷിത മാഡം, ചന്ദ്രദൻ സാർ, നമ്മുടെ TCSന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദിനേഷ് പി തമ്പി സാർ, DT ഷാലിദ് സാർ, ഡോക്ടർ ആശാലത, പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ. ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ CTയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. 88-92 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പാസ്സായ വ്യക്തിയാണ്. അവിടുന്ന് ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. IMR ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 8 പേർക്കാണ് കിട്ടിയത്. അന്ന് എനിക്കെന്തോ IMR US ബേസ്ഡ് കമ്പനിയായിരുന്നു. അന്നെന്തോ രാജ്യസ്നേഹം ദേഹത്ത് വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഡിനൈ ചെയ്തു, ആ ജോലി വേണ്ടാന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 7 പേര് അവിടെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ വേറെ രാജ്യസ്നേഹി വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മാനേജ്മെന്റ് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം മാനേജ്മെന്റിൽ പോയി. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. മറ്റേ സുഹൃത്ത് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചു, പിന്നെ NIITയിൽ പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചു, ഇൻഫോസിസിൽ ജോലി ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു IT കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് IMRൽ പോയ എല്ലാവരും ഇന്ന് അമേരിക്ക സെറ്റിൽഡ് ആണ്. അപ്പം അന്ന് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ, ചന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ, എന്താണ് ഈ കമ്പനി എന്നിൽ കണ്ടതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഇവന് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം, മറ്റേ അൽഗോരിതവും മറ്റേ ഫ്ലോ ചാർട്ടും വരയ്ക്കാൻ അറിയാം, എന്നെ എടുത്തു. പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം അന്നൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ എഫക്റ്റാണ്. നമ്മളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ പ്രോഡക്ട്സ് നിരത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കമ്പനികൾ വന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് ഇന്റലക്ച്വൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം നോക്കുന്നത്. കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിലാണ്. ഒരു നിഷ് മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ വൈവിധ്യമുള്ള, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓടി കടന്ന് ഓരോ ക്യാമ്പസിന് നടത്തുന്ന പരമായിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ ആ സ്പെസിഫിക് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർ പഠിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വ്യവസായം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക്, അതാണ് കാലത്തിന് അനുസൃതമായ മാറ്റം. അതായിരുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ബിന്ദു മിനിസ്റ്റർ വന്ന ശേഷം ഇപ്പൊ FIUGP എന്നൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, ഞാൻ അത് നോക്കുന്ന ആളായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അവിടെയും ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആർട്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സബ്ജക്റ്റും ചൂസ് ചെയ്യാം മൈനറായിട്ട്. ഇവിടെയും എന്തുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് തബല പഠിച്ചുകൂടാ? ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാൻസ് പഠിച്ചുകൂടാ? പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റൂലായിരുന്നു പണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഓപ്പണാണ്. ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ആ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവേണ്ടി. ഏതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പണ്ടങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഞാനൊക്കെ വരുന്നതിന് കാലഘട്ടം മുമ്പ് മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, സിവിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ നോക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കതിൽ നിശ്ചിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസരത്തിൽ അത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് സ്വാഗതമാർഗ തീരുമാനമാണ്, വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ. ഇതിൽ ഈ 11 വിഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് പലതും
വളരെയേറെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫംഗ്ഷനിങ്ങിൽ മാറ്റം വരുത്തുകൊണ്ട്, നേരത്തെ സാറ് സൂചിച്ച പോലെയുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പ് മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകണം. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഫോട്ടോനും ബേസിക്കും പഠിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് IMR കമ്പനിയിൽ അന്ന് എനിക്ക് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു കിട്ടിയത്. ഇന്ന് ഫോട്ടോൻ എന്താണെന്ന് ബേസിക് എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അന്നും അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അന്ന് സിലബസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം C വന്നെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്, ടർബോ സിയും വന്നെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല, കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 64 സിലബസ് വെച്ച് പഠിച്ച എനിക്ക് ഇപ്പം വളരെ, അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കും 88 പഠിക്കുന്നത്, അന്ന് സിലബസ് 64 സിലബസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറന്മാർക്ക് അതേ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷെ അതായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, അവളുടെ അഭിരുചി എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് സിലബസ് മാറാൻ തയ്യാറാകണം. എന്താണ് വ്യവസായം? ഞാനൊരു 23 വർഷം വ്യവസായ വകുപ്പിലാണ് പണി ചെയ്തത്. IAS കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യവസായ വകുപ്പിലാണ് പണി, എനിക്ക് നന്നറിയാം. എന്താണ് വ്യവസായം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്, എന്ത് തൊഴിലാണ് വേണ്ടത്? വ്യവസായം എന്ന് വെച്ചാൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്, ലോട്ടറി അല്ല. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 3 ഇരട്ടി 4 ഇരട്ടി പണം റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരൊന്നും കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. എഞ്ചിനീയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഡിസിപ്ലിൻ, 2 ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുന്നവന്, 3 ഹാർഡ് വർക്ക്, സിസ്റ്റമാറ്റിക്. ഇതിനൊക്കെ പര്യായമാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കില്ലും കൂടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉന്നതങ്ങളിലേക്കും ഉയർച്ചകളിലേക്കും വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ പോകാം. ഈ കമ്പനികളൊന്നും മുതൽ മുടക്കണ്ട, 6 മാസവും നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഷോർട്ട് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് അവർക്ക് നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതനുസരിച്ച് മാറണമെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല ഒരു ദിശാബോധം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 11 ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, 11 പോയിന്റ്സും വളരെ നല്ലതാണ്. നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്, ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. മറ്റുള്ള ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം 4 വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറുകയാണ്, വളരെ ലോജിക്കലാകുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയുമാണ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. DTയുടെ കീഴിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ 3 ദിവസത്തെ ഈ കോൺക്ലേവ് ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആർജവവും അവർക്കുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാലിദിനെയും ടീമിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി സെന്റർ ഹെഡ് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ശ്രീ ദിനേശ് പി തമ്പി സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Minister for Higher Education Bindu ma'am, other dignitaries on and off the dais. First of all, congratulations to the Directorate of Technical Education for coming out with such a initiative, and it's a great initiative. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി നീഡഡ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് അറ്റ് ഒരു കീ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ആസ്പെക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഹൗ ടു ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അക്കാഡമിയ. ആൻഡ് ഇഫ് യു റിയലി ആസ്ക് മീ ക്യാൻ വി റിയലി ബ്രിഡ്ജ് ഇറ്റ്, it's a debatable point because the way in which the industry moves is much faster. പക്ഷേ ദത്തൻ സാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടെക്നോളജി ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, or if you introduce a domain or a curriculum in now, it should be at least forward looking. ആ ടെക്നോളജി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 12 to 18 months മുമ്പിലോട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that will definitely help. Otherwise what will happen, the pace in which the technology moves, by the time like ഒരു 6 മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത് വെളിയിറങ്ങുമ്പം ടെക്നോളജി ഇറ്റ്സെൽഫ് ഹാസ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ ഒബ്സലീറ്റ് ആവും. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കും ഒരു വിശ്വാസം കുറയുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് വന്നെത്തും. കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച് ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പം ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പം ദ ടെക്നോളജി ഹാസ് മൂവ്ഡ്. എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിനെ റെഫർ ചെയ്ത് 20 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഫൈനൽ 4 വർഷത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ആ കമ്പനി റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ടെക്നോളജി ഈസ് ഒബ്സലീറ്റ്. So that is where I think it's extremely, whatever may be the case, 33,000 crores in their industry are nammal undaki pidipichadu just because we want to have the comfort of our home to order and eat food. But somewhere that industry came. Adoru business disruption aanu, the way in which it happens and the way in which it is happening, fully well enabled by technology. That is very true. But that is where I think the urge I would request to the faculty members and also how you can inculcate that habit into the students is at least follow the trends
ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രെൻഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക ആസ് നീഡഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ഗോ ഇൻ ഡെപ്ത് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് ആ ഒരു ഇഫ് യു ക്യാൻ നർച്ചർ ദാറ്റ് ഹാബിറ്റ്. People were not very comfortable doing that, but artificial intelligence anganalla. Even an operation theatre can be completely AI monitored. എന്നിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു. ഇപ്പോൾ സർജൻ സർജറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷീ ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫുള്ളി ഓൺ ദാറ്റ് സർജറി. പണ്ട് നമുക്കറിയാം ടെക്നോ പാർക്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. Now the whole thing will AI will pick up. Not only it will pick up, it understand how that procedure is happening, but also it will learn by itself. അപ്പോൾ ആ ആസ്പെക്റ്റ് വരുമ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ഏജ്, ദ പ്രൊഫഷൻ, ദ കൺട്രി വി ലീവ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചോയ്സ് ബട്ട് ടു ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ലേണിംഗ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് കറൻ്റ്ലി ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദാറ്റ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ദ AI. പിന്നെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഇതിൽ പറയുമ്പം ഇപ്പം ദത്തൻ സാറ് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ്, ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഓഫീസിലോട്ട് ഈ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സീറ്റിംഗ് ലൊക്കേഷൻ, പിന്നെ ഈ ഞങ്ങളുടേതായ ODCs എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രം അവരുടെ ആ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ വെരി ഫിനിക്കി അലൗവിങ് സംബഡി ടു എൻ്റർ. ഞങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം അത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് 22 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസും 4 മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾസും കേരളത്തിൽ അക്രഡിറ്റ് ആയിരുന്നു ബൈ TCS. അവിടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറുള്ളൂ. നൗ ദ പ്രീവിയസ് CEO ഡെമോക്രറ്റൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. എനിബഡി ഹൂ സാറ്റിസ്ഫൈസ് അവർ ക്രൈറ്റീരിയ ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ടെസ്റ്റ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വിച്ചെവർ ദ കോളേജ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പക്ഷേ ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങളൊരു ഒരു ട്രയൽ നടത്തി നോക്കി, റിമോട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്, which actually really worked, but അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പിന്നെയും പ്രയാസം വന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ 75 കുട്ടികളെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഇൻ 1 ഷോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കും. വി വിൽ അസൈൻ എ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഓർ എ ടെക്നിക്കൽ ലീഡ്. ദേ ക്യാൻ സിറ്റ് വെറെവർ ദേ ആർ ഇൻ ദ കോളേജ് ഓർ ഹോം, വെറെവർ. once or twice they can come meet with the respective lead, discuss and go. സെക്കൻഡ് ഇയർ അത് 150 ആക്കി. അപ്പോൾ അത് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് എറണാകുളം മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ സക്സസ്ഫുൾ മോഡൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ മേ ബി ടെക്നോ പാർക്കിലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗിവ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു എ വെരി ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ കവർ ദം. പിന്നെ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞതല്ല, വൺസ് യു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പസ് ദ ലൈഫ് ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. 25 FDPs and we are some of our technical experts are in the board of studies of many of the institutions. So that will help the point Datan sir mentioned about how to revamp the curriculum and how to take it forward. And our aspect is basically ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന the request comes to us based on that we do that. കാരണം നമുക്ക് പോയി ചെയ്യാൻ we don't know who wants how it is going to happen, but our request process which can be institutionalized, that will definitely help. ഇത് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് in fact like the FDP we did once for many of them introduce and talk about either a domain or a technology. 5th day the faculty will come to our office. ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോ പാർക്ക് ഓഫീസിൽ വന്ന് വി ഹാവ് എ റാപ്പിഡ് ലാബ്സ്, വി ഹാവ് എൻ IoT ഡിജിറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബ് ആൻഡ് ITAS ലാബ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ സീനിയർ ഫോക്സ്, ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ വാട്ട് എവർ സപ്പോർട്ട് നീഡഡ് ഫ്രം TCS and in fact like with our current expansion plans in which is happening in Trivandrum and also going to happen in Kochi, I think we will get like much more of an avenue to interact and collaborate with the academia. So that way, if you ask me, it's a really great initiative. Congratulations once again. And I would like to thank Rajashri ma'am for I know I did some rescheduling. She insisted I have to be there. So thanks for giving the opportunity for me to be here. I think it's a great initiative and wishing all the very best. Thank you. Thank you, sir. പരിപാടിയുടെ ഉപസംഹാര പ്രസംഗത്തിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും ഉദ്യമ 1.0 കോർഡിനേറ്ററുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദത്തൻ സാർ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു വിഷയം, അത് സംബന്ധിച്ചൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുതിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വ്യാപകമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും KTUവിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരിക്കുലം പരിഷ്കരണം 2024 പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കില്ലും ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടുള്ള
ആശയവിനിമയവും ഒക്കെ സാധ്യമാക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് പുതിയ കരിക്കുലം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നന്ദി മാം. പരിപാടിയുടെ ഉപസംഹാര പ്രസംഗത്തിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും ഉദ്യമ 1.0 കോർഡിനേറ്ററുമായ ഡോക്ടർ ഷാലിജ് PR സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു മാഡം, മാഡം ഇഷിത റോയ് IAS പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ചന്ദ്രരത്തൻ സാർ സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസർ to Honorable Minister of Kerala, Chief Minister of Kerala, Sri Sudhir Sir IAS, Director of College Education, Mr. Dinesh P. Thambi, Vice President, TCS Kerala, Dr. Ashalada, all my colleagues from the Director of Technical Education, അതുപോലെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യമയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും, മിക്കവാറും എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, ഉദ്യമയുടെ ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മുതലുള്ള ഒരു കുറച്ച് 5 സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ബേസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബേസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ഫ്യൂച്ചർ അലൈൻഡ് വിഷൻ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഡ്രാഫ്റ്റാണ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2023 ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ആ ബേസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വിഷൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ചേർന്ന് ഒരു ബേസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുകയും ആ ഡ്രാഫ്റ്റിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തു തീർത്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 9 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പല ടീമുകളെ അയച്ചു. അത് IIT ഉണ്ട്, മറ്റ് ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളിടത്തെല്ലാം അയച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരുമിച്ചാണ് ഈ 3-4 ദിവസമായിട്ട് നടന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാഡമിയ കോൺക്ലേവിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 16 ടീമുകൾ 16 ഡിഫറെൻറ്റ് സെഷൻസിലാണ് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം വന്നു. അതിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പ് 10 പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത്, 10 കീ എലമെന്റ്സ് ലീഡ് പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും 10 പോരാ. ഈ ഡിസ്കഷനുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു 11 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പിന്നീട് ആ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വേണ്ട കീ വാല്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇനി മേ ബി അടുത്ത ഒരു 10 വർഷത്തേക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ നയിക്കുന്ന ഒരു വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം മാറ്റങ്ങൾ ഈ 4 ദിവസം നീണ്ടുന്ന ഡിസ്കഷനുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയുള്ള വിസിറ്റിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ 11 ലീഡ് പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വായിക്കാം. ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി X.0 റെഡിനെസ് എന്നുള്ളതായി ആണ്. ദെൻ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, global connections and collaborations, digital proficiency, lifelong learning, research and development, inclusive and diverse community, social impact and community engagement, standards, quality assurance and accreditation process. ഇങ്ങനെ 11 എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അലൈൻഡ് വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി തീർന്നില്ല. ഇനി വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കൂടി ഉണ്ടാക്കണം. ആ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള കീ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി ചേർക്കണം. അത് ഒരു മാസീവ് എക്സസൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിലും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ വേണം
ഇതിലേക്ക് എത്താൻ. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇതിനകത്ത് വരൂ, എല്ലാവരും അത് ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മുടേതാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതിൽ വരുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 11 കീ എലമെൻസിനെ, ലീഡ് പോയിന്റ്സിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് താഴെ അവരുടെ എന്തൊക്കെ ആക്ഷണബിൾ പോയിന്റ്സ് വേണം, പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് എന്തായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ടോട്ടൽ വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റായി മാറുന്നത്. ആ കാര്യം ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ 25 ആകുമ്പോഴേക്കും എന്നാണ്. ഈ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഇനി എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെല്ലാം ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തി അതിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ്, ഓരോ ലീഡ് പോയിന്റിലും എന്തൊക്കെ ആക്ഷണബിൾ പോയിന്റ്സ് വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി വരണം. ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആക്ഷണബിൾ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എങ്കിൽ പോലും അതൊരു ജനറൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഇനിയും വേണം. അതിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ്, ഒരു നെക്സ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ. എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും ഒരു വാസ്റ്റ് എക്സസൈസ്, മേ ബി 1 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നത്. ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ വരാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ അടുത്തുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ഈ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് വളരെ വളരെ സഹായപ്രദമാകും എന്നുള്ളത് വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവും. നമുക്കതിനകത്ത് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ DT പോകുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസിന്റെ ഭാഗമായി ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പാലക്കാട് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി MOU കൈമാറുന്നതിലേക്കായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഷാലിജ് PR സാറിനെയും ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് മിസ്റ്റർ റെനിൻ രാജേഷ്, IOC സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് എന്നിവരെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു ആദരവ് സമർപ്പിക്കാനായി അസിസ്റ്റന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ IEC മിസ്സിസ് സുജ PS അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 2 വാക്ക് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളിനെ പറയാനും അതിനുശേഷം മിനിസ്റ്ററെ ആ ടീമിന് സമർപ്പിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചോളും. ബഹുമാന്യരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ കോൺക്ലേവ് എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, തലസ്ഥാന നഗരി നിരവധി കോൺക്ലേവുകളും നിരവധി സമ്മേളനങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. പക്ഷേ ഹരിതചട്ടം പൂർണ്ണമായും പാലിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ അതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു കോൺക്ലേവ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പകരം ഞങ്ങളെയൊക്കെ സന്തോഷത്താൽ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ കാര്യം IEC ബോർഡുകളായിരുന്നു അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട്. വലിച്ചെറിയാം, മണ്ണിലേക്കല്ല ബിന്നിലേക്ക്. ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷേ സ്വയമേ ഇവർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ കാരണം. മാത്രവുമല്ല, പ്രദർശനം പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രാപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബൈക്ക്, വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് പല തരത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി ബാധിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി സൊല്യൂഷൻ കാണേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നി. അത് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇത്തരം ഒരു അവാർഡ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാവർക്കും തന്നെ, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും ഇതൊരു മാതൃകയാവട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം മിനിസ്റ്റർ, അവാർഡും ഈ മൊമെന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റി കൺവീനറെയും ടീമിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതൊന്ന് കൈപ്പറ്റാൻ. ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റി
കൺവീനർ മിസ്റ്റർ വിൽഫ്രഡ് ജോസഫ് സാറും ടീമിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വളരെ അഭിമാനപുരസ്സരമായ ഒരു മൊമെൻ്റാണ്. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് 3 ദിവസത്തെ എക്സിബിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതുകൂടാതെ അനേകം വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ഒരു 15-ൽ പരം കുട്ടികളും ഇതിനുവേണ്ടി അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെയും ഈ ഇവിടെ വേദിയിലുണ്ടെങ്കിൽ, സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും ഈ വേളയിൽ നമ്മൾ അനുമോദിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു മാഡം. ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഉദ്യമയുടെ എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻസും, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഇവൻറ്റ്സ്, മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ്, മറ്റുള്ള എക്സിബിഷൻസ്, വോളണ്ടിയർ രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം സാധിച്ചത് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ്. ആ വെബ്സൈറ്റിന് ഇനോഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ ആദരണീയ മന്ത്രി ബിന്ദു മാഡം എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചിട്ട് നിർവഹിച്ചതായിരുന്നു. ആ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ചേർന്നിട്ടാണ്. അവരിവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അവാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നേടാനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യം കുട്ടികളെ വിളിക്കാം. അതിനെ മന്ത്രിയെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രണവ് കെ ത്രിദീപ് ഉള്ളവർ മുമ്പോട്ട് വരിക. പ്രണവ് കെ ത്രിദീപ്, ഹൃദ്യ ശിവരാജൻ, നമ്മുടെ ഉദ്യമയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന വെബ്സൈറ്റ്, അത് വളരെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. പ്രണവ് കെ ത്രിദീപ്, S5 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ഹൃദ്യ ശിവരാജൻ, S5 CSE. മറിയ ട്രീസ, S5 CSE. ആകാശ് കുമാർ R, S5 CSE. ആകാശ് കുമാർ R. മനു കൃഷ്ണൻ P, S7 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ജോസഫ് പോളി, S7 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. ബാദുഷ പരീദ് ഉണ്ട്, ഇന്ന് എത്തിച്ചതിന് സാധിച്ചില്ല. ബാദുഷ പരീദ്, S5 CSE. നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഡോക്ടർ അജയ് ജെയിംസ്, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, HOD CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, GC തൃശൂർ. പ്രൊഫസർ സോണി P, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, GC തൃശൂർ. മിസ്റ്റർ സോണി സാറ് ആണ് സർവീസ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ എല്ലാ ക്വറിയും അഹോരാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സാർ എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി തന്നു. താങ്ക് യു സാർ. പ്രേംകുമാർ MP, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ. പ്രേംകുമാർ സാറ് ബാദുഷ പരീദിൻ്റെയും കൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി തരണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് ഉദ്യമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സോവനിയർ റിലീസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കവർ പേജ് ഡിസൈൻ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മോഡിലാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 31 എൻട്രീസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ടീമിന് കിട്ടി. സുൽഫിക്കർ സാറിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ടീമിൽ അത് കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് 9 എണ്ണം സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് വോട്ടിംഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയ നമ്മുടെ അശ്വിൻ P 5,000 rupees ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ്. അശ്വിൻ P യെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അശ്വിൻ P, S5 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. നല്ലൊരു കൈയോടിയോടുകൂടി അശ്വിൻ P യെ നമുക്ക് ആദരിക്കാം. താങ്ക് യു അശ്വിൻ. താങ്ക് യു മാഡം. UDYAMA 1.0
ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാഡമിയ ഗവൺമെൻറ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ സമാപന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടറും ഉദ്യമ 1.0 കോർഡിനേറ്ററുമായ ഡോക്ടർ ആശാലത ആർ മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ, ഉദ്യമയുടെ അവസാന ഈ ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം എത്തുന്ന ഒരു നമ്മുടെ പൗലോ കൊയ്ലോ, നമ്മുടെ ബ്രസീലിയൻ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോട്ടാണ്. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. ഇതാണ് ശരിക്കും DTയിൽ സംഭവിച്ചത്. കമ്മിങ് ടു മൈ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി, കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച 7-ാം തീയതി ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്ന് ഇന്ന് ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും ഫലം എന്താണെന്നും തന്നെ എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ചവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു മാഡം ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ പുരോഗതി എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും വിലയിരുത്തുകയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു മാഡത്തിന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പേരിലും വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആദരണീയായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പേരിലും ഉദ്യമ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ എത്തിയ സ്ഥല MLA അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്ത് സാറിനും DTയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ശ്രീ M ചന്ദ്രദത്തൻ സർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടന്ന സെഷനുകളിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സാറിനും DTയുടെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൊളീജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ സർ ശ്രീ സുധീർ സാർ IAS DTയുടെ പേരിലും ഉദ്യമയുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ശ്രീ ദിനേശ് തമ്പി സർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഡെലിവറി സെന്റർ ഹെഡ് TCS കേരള, അദ്ദേഹത്തിനും DTയുടെ പേരിലും ഉദ്യമയുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കോൺക്ലേവിന്റെ വിജയത്തിനായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ ശ്രീമതി ഇഷിത റോയ് IAS മാഡത്തിനും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ശാലിഷ് PR സാറിനും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കോൺക്ലേവിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡോക്ടർ MS രാജശ്രീ മാഡത്തിനാണ്. മാഡത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഈ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത്. രാജശ്രീ മാഡത്തിന് DTയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. DTക്ക് വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയ എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പല ചർച്ചകളിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ആളായി നിന്ന് ശ്രീ ഡോക്ടർ ജയശങ്കർ പ്രസാദ് സാറിനും DTയുടെ പേരിലും ഉദ്യമയുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാഡമിയ റിലേഷൻസ് എങ്ങനെ ആകണം എന്ന നിർണായകമായ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന് ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ ആൻഡ് എക്സ് ബിസിനസ് ഹെഡ് S&M കിൻഡോ ഇന്ത്യ, ടൊയോട്ട ഗ്ലോബൽ മൊബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുൻ മേധാവിയും CETയുടെ അലുമിനിയുമായ ശ്യാംകുമാർ സാറിന് DTയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് എല്ലാ സഹായവും നൽകിയ സ്പോൺസർമാരെയും DTയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഉദ്യമയുടെ വിജയത്തിനായി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകിയ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിവിധ പാനൽ ഡിസ്കഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്സിനും കോർപ്പറേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനും ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിനും DTയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഈ കോൺക്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന നിമിഷമൊക്കെ ആയപ്പോൾ അതൊരു ഉത്സവ പ്രതീതി തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാവരും
നമ്മുടെ എനിക്ക് ഡെയിലി വേജസ് ആൾക്കാർ തൊട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് വരെ എല്ലാവരുടെയും ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു, പിന്നെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് തന്നെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ടത് DTയുടെ കീഴിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട്, പോളിടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, ഫൈനാൻസ് കോളേജസ് ഉണ്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇവരെ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ മാത്രമല്ല, ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ, സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്, എയ്ഡഡ് ആരെയും ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് കോളേജിന് ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പാരലൽ സെഷൻ ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നൊരു നല്ല സെഷനും നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പേര് ഞാൻ പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഈ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല തെറ്റാകുമോ, എന്നാലും പറയാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തൊട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സീമ മാഡം, മാഡം ആ കോഴ്സ് മാത്രമാണ് നോക്കിയത്. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മാഡത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചർച്ച തുടങ്ങി ഏകദേശം 1 വർഷം മുന്നേ ആണ്, ഒരു 6 മാസത്തിന് മുന്നേ ആണ് നമ്മുടെ സേവ്യർ സാറും ജയപ്രകാശ് സാറും വന്ന്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ടീം സ്പിരിറ്റായി. അപ്പം അവർക്കും എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇന്ദുലാൽ, നമ്മുടെ സുൽഫിക്കർ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ്, അവർക്ക് എന്തോ എന്നിലുള്ളൊരു ധൈര്യം, അത് തന്നെ മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയത്. എടുത്തു പറയേണ്ട പേര് നമ്മുടെ മൻസൂർ സാറിൻ്റെയും സഫറുള്ള സാറിൻ്റെ ആണ്. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇത് നടക്കുമോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു. അതുകൂടാതെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിഹൈൻഡ് ദ കേർട്ടൻ ആണ്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് ഞാൻ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ രാജശ്രീ മാഡം ആണ് സമ്മതിച്ചത്. ആശയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാഡം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ വേദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കോൺക്ലേവ് നടത്താൻ ശരിക്കും JD/IC സെല്ലിന് ശരിക്കും ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലർക്കോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ സെക്ഷനിലെ ഓരോ ക്ലർക്കുമാർ വഴിയാണ് ഫയൽ നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈവൻ ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല മാഡം, അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഡെയിലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ആശയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോളാൻ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ദീപു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ദീപുവിനെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തു. പ്രസൂൻ സാർ ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ചാമ്പ്യനായിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബിജു ലോഞ്ചിനസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വിനോദ് അതിൽ ഇക്കാര്യം പറയും. ഇതിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തന്നത്, ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് CTയിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ജയ, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ പരാതി പറയും, അക്രഡിറ്റേഷനാണ്, ആശ എല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറയും. എന്നാൽ പോലും ഡോക്ടർ ജയയെ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കിട്ടിയതും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നതും. എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പലതും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എൻ്റെ കൊളീഗും എൻ്റെ PhD സ്റ്റുഡൻ്റ് ഡോക്ടർ പ്രീതി വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ പ്രീതിക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനേഴ്സിനും കൺവീനേഴ്സിനും എൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി തന്നെയാണ്. അതിൽ ഒരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ തെറ്റായിരിക്കും. പലരും ഇതിൽ ഭാഗമായോണ്ട് വന്നു, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പക്ഷേ ജോയി വർഗീസ് സാർ ഇതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. ഒരു 1.5 മാസം പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ നടത്തും? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു ഋഷിയുടെ മുനിയുടെ ഒക്കെ ഭാവം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഇത് എൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ്, എൻ്റെ നാടാണ്, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണം. ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഹി വാസ് ബിഹേവിങ്, ഞങ്ങളെക്കാളും പ്രായത്തിൽ വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ ആ ഒരു പക്വത. സോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ തോന്നാറില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ കോൺക്ലേവിന് എൻ്റെ വിജയത്തിനായി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകിയ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, അവരുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. റൈറ്റ് ഫ്രം സ്പോൺസർഷിപ്പിനും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലോഗോ ഡിസൈൻ തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനും അധ്യാപകർക്കും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് അതുപോലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികൾക്കും അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും സ്റ്റാഫിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ LMS വിമൻ സെൻറ്റർ
അവിടെ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൾസും കൾച്ചറൽ പരിപാടികളും നടന്നത്. അത് അനുവദിച്ച് തന്ന LMS അധികാരികൾക്കും NSS NCC വോളണ്ടിയേഴ്സിനും മസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ സ്റ്റാഫിനും DTയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ്. കോൺക്ലേവ് തുടങ്ങി 6 മാസമായപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഒരു സമയമായപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടർ അജയ് തോമസിനെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷന് തലേ ദിവസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് അടുത്ത വേ ഔട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ ഞാൻ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അജയ് അത് ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാണ് മാഡം, ഞങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്, നല്ല മിടുക്കരായ സ്റ്റാഫും ഉണ്ട്, ഞങ്ങളിത് ചെയ്യാമെന്ന്. പിന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല, അടുത്ത 2 ആഴ്ച ഓണം വെക്കേഷൻ മൊത്തം നമ്മൾ പലയിടത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓണം എൻജോയ്, എന്നാൽ പോലും ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമാണ്. അത് DTക്ക് ഒരു മുതൽക്കോട്ട് തന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റ്. ആ ടീമിനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അജയ് ആൻഡ് ടീം വളരെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നേരത്തെ മാഡം ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ഈ വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റിൽ അല്ല, അതിൻ്റെ കീ പോയിന്റേഴ്സ് അല്ല നിൽക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭാവിയിലും ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഉദ്യമ 1.0 കോൺക്ലേവിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഏവർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും നന്ദി, നമസ്കാരം. ദേശീയ ഗാനം. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।